അടയപ്പ. അവിനാഷ്, ഗോകുലേ വണക്കം. എങ്ങനെയുണ്ട് നാട്ടിലെത്തിയിട്ട്? ഞാൻ അങ്കരവസി. എന്ത് വിനോദ്? ഹായ് ബ്രോ. വെൽക്കം. മുഹമ്മദ് ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി. യെസ്, ഫ്രണ്ട്ലി. അങ്കരവസി ഡിവിഷൻ ഓർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്ടാ? ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട്ലി. മിന്റ് ബാത്ത് മൈൻഡ് ബാത്ത് സൈക്കോളജി. റൂമിടോ? അതേടണ്. ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന മഴ എങ്ങനെയുണ്ട്? അത് പറ ആദ്യം. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ടുണ്ട്. നീ നല്ല ടൈമിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ബ്രോ 1K ആയല്ലോ ബ്രോ. ഒന്ന് എടാ, കുറച്ച് ദിവസമായി, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞല്ല 1K ആയിട്ട്. ഡിവിഷൻ കളിക്കാനാ? ഡിവിഷൻ കളിച്ചടാ വൈകുന്നേരം, ഒരു രക്ഷയില്ല. ബ്രോ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടോ ബ്രോ? അവിടെ പിന്നല്ലാണ്ട് നല്ല മഴയാണ്, തണുത്തിട്ട് പാടില്ല. 2 ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഇരിക്കണേ ഞാൻ. ഫാൻ ഓഫ് ആക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഫോൺ ഹീറ്റ് ആവണ നേരം കൊണ്ട്. ഫുഡ് കഴിച്ച് പീറ്റർ ഗെയിമിങ്. ബ്രോ കഴിച്ചാ? ഗ്രാഫിക്സ് മാറ്റിയോ? ഗ്രാഫിക്സ് മാറ്റിയ? ആ മാറ്റിയല്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി ഞാൻ. ഇനി എപ്പോഴണ്ടാ? 12 മണിയായല്ല, കഴിക്കണം എന്നാ? നേരത്തെ കഴിച്ചു. തൃശ്ശൂര്. തൃശ്ശൂരാണ് ബ്രോ. അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ യുദ്ധം, ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ മഴ. എന്നെ എല്ലാരും മാൻഡ്രിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്താ അങ്ങനെയാണ്? സംഭവം ശരിയായിരിക്കും. നീ കഴിഞ്ഞ 18 പോയല്ലേ ഇവിടുന്ന്? നീ ഒരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ലേ ഇവിടുന്ന് പോയത് ഗോകുല്? അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നീ വന്നപ്പോ വീണ്ടും ഫ്ലഡ്. വെറുതല്ല.
this one now. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. So we're very much on the way now. Shevchenko. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, he's going to be disappointed with that. Can he get it through? Oh, cracking. Tries a shot! Goal! Spain! And a Alvin move Efootball ends with from the Bangladesh. inevitable classy Welcome. finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. ഞങ്ങളുടെ That's ഇവിടെ what എല്ലാം really വെള്ളം brings കയറിയുന്നു defenses പണ്ടാറ apart. നെറ്റും And it's പരിപാടിയൊക്കെ difficult പോവോ to find വീണ്ടും. an answer to it when it's applied like that. Manchester United finding themselves unexpectedly behind. Well, that tackle was certainly sturdy. Vieira did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And here's Ferran Torres, tries one from range. Now that wasn't a bad hit by any means. Well, at least his thinking was very good, Peter. Probably thought he hit the target, judging by his reaction. Rijkaard. Well seen, saw that coming. That was well played. കടന്നു പോണില്ലല്ലോ ബോള്. And once more he proves rigid and robust. Now it's Eto, played out towards the right wing. And that could set him on his way. Oh, what has happened here? He is through here. Oh, shooting chance! ഗോള് സാധനം. And it's in. They have done it. They have their equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Passes coming off in quick succession. Ferran Torres! റോയ്ക്ക് ഫ്രീ സ്പിൻ ആരാ കിട്ടിയത്? റൂണി ഉള്ള ബാക്കിൽ എനിക്ക് റൈക്കാർഡ് ഇപ്പൊ പൊട്ടുവാൻ പറയുന്നു. നെയിം ഇറ്റാച്ചി റിക്വസ്റ്റ് എടാ ഫുള്ളാണ് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ്. ഞാൻ എല്ലാരും ചെയ്തേ Messi wins the duel this time. Neymar, a player so deservedly decorated with praise and glory. 2 added minutes has been indicated. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And for the first half, that is it. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for lack of trying. വൈകുന്നേരം ഡെയിലി ലൈവ് വരുത്തുണ്ടോ? ഇനി ഉച്ചക്ക് ലൈവ് ഇടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് കറണ്ട് ഉണ്ടായില്ല, അതാണ് വൈകുന്നേരം ആക്കിയത്. ഇടാറില്ല, ഇനി ഉച്ചക്ക് ഇടണം. ഒരു മാസം ഇനി ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പ്രണവ് ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. ഞാൻ അങ്ങനെ ശങ്കര സിജാസ് ഹേ ബ്രദർ ആക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാര്യം. Spain get the ball rolling for the second period. വീണത് Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal.
And it had to be. Well, football is a simple game, എടാ complicated by footballers. Why doesn't he slip that to the right? And here's Ferran Torres. Pinches it off him. Could move up a gear here. Now it's Shevchenko. Neymar in acres of space out wide. Rijkaard. Nice interception, well timed. Spain really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. The attendance for this match was 71,649. Neymar charging forward, the ball at his feet. Now, can they get him away? Koeman. Spain appear to be happy to let their front players stay up front എടാ all the time. Well, that's a foul in a dangerous ഭാഗ്യം area. And he's going to have his name taken. ടപ്പ് കളി So, who's he going to be aiming for here? Comfortable claim for the keeper. Koeman പിന്നെ has കളി totally വീഴണത് shown his greedy streak, and the boss is not happy, I can tell you. Rijkaard. Thuram. Here's a perfect combination of brain and brawn. Messi finding himself in space. Neymar. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Shevchenko, looking for the run, and he's worked it through. And that's a simple one for the keeper. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Big chance! എടാ Clear away. ഛേ, And it's Neymar. Stood up well to him there. Ferran Torres. Now, what about a counter-attack? Driving on and making good progress. And he's got the beating of his man. Goes down, but nothing given. Eto'o. Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And that's been ആ That's great positioning. So good from him. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And that എടാ will be the എന്തടത് final act. So it doesn't എന്നാ look ഡിവിഷൻ fair. എന്താ എടാ ഡിവിഷൻ Desperation. പൊന്നുമോനെ Desperation കളിച്ച് കളിച്ച് both on showing പ്രാന്തായി equal measure. Just not enough on കുത്തി either side to find a way. പപ്പടായി Your final thoughts, Jim? With the Yeah, this early ഗോകുൽ looks ബ്രോ like the outcome. നിങ്ങളുടെ Well, ബെൻസി we've had വന്നു a good variety in this kindly game, remove it despite as it it is about being to ലൈഫ് ഫാക്ട് anticlimactic. അവിനാശ് പോ Well, thanks ഗുഡ് to ഗെയിം Jim ഗുഡ് ഗെയിം alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. ബെൻസി ബ്രോ ഗെയിമിംഗ് മോട്ടോ ആദി വിത്ത് ആപ്പ് ലൈവ് സ്ട്രീം ലാബ് സ്ട്രീം ലാബ്സ് നെക്സ്റ്റ് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടാ ബൈ ലൈക്ക് അടിക്ക്
ദ കിങ്. ഞാൻ നെയ്മർ ജയ. ഹായ് ബ്രോ. ബ്രോയിലെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നീ ചോക്ലേറ്റ്. വിജാസേ നീ കേറണില്ലേ? നിന്നെയാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കണത്. നിനക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കണത്. കേറിയിട്ട് വേണം നിനക്ക് 2 തരാൻ. ഐ സൂപ്പർ, അടിപൊളി ടീം, ഇഷ്ടായി. നീ തന്നെ എത്ര ചോക്ലേറ്റ് വേണം ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം തന്നെ, ഉറപ്പായിട്ട്. ഉള്ളത് കൊണ്ടുവാ നീ. ഓ എനിക്ക് ഒരുത്തിനെ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയട്ടെ എന്നാ അനുരാഗ്. Welcome to those who have joined us all അപ്പൊ here അങ്ങനെയൊക്കെ on a ഉണ്ടാടാ. ഇപ്പൊ beautiful Easter ആർക്ക് evening. ഇഷ്ടം The തോന്നിയാൽ അപ്പൊ തന്നെ conditions പറയണ്, contributing സെറ്റ് to a ആവണ്. fantastic atmosphere in the റിലേഷൻ stands. വേറെ It is ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ really ഞാൻ ബെസ്റ്റി a ആവണ്. place to be. അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ ഇപ്പൊ? അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ Peter ഇങ്ങനെ Drury, പേടിക്കേണ്ട and വല്ല this is കാര്യം ഉണ്ടാ? Jim Beglin. A delight to have him on ആവശ്യമില്ല board. ബ്രോ അനുരാഗ്. Thanks, Peter. It's a pleasure and a എന്താ privilege for me ബ്രോ to be എന്റെ here. പൈസ തിരിച്ചു തന്നെ. Red is the ഏഴുമല colour, ഇപ്പൊ the പൊട്ടും, only colour. പറയാ We bring you this കഴിയില്ല, game, of അത്രയ്ക്ക് course, from മഴയുണ്ടെന്ന്. Old Trafford, ഷട്ടർ തുറന്ന്, Manchester. കുറച്ച് ഷട്ടർ തുറന്നില്ലേ അപ്പൊ? Well, we're on the way. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, this guy Manuel Neuer claimed once that he had a catalogue in his head. Ibrahimovic! Oh, nearly, but not quite. And it's Neymar. Eto'o. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Messi. Nicely aimed pass. He steps in, and that's the end of that. Vieira. Costa Curta. Pele. And here's Ibrahimovic. Shot a goal! ഏട്ടാ, He's going to be first to this. ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ബോക്സ് ഇൻ ദി ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് If you ഇയാൾ have എന്ത് just joined us, പരിപാടിയാണ് well, കാണിക്കുന്നത്? you've missed no goals. And it's Messi. It's a searching pass. ഛെ, Well, here's a Head man adored by ചെയ്യണം. many, even deified by some. Vieira. And Jorginho. Neymar. Costa Curta wins the duel this time. Davids. Passes coming off in quick succession here. Rummenigge. Thuram. 30 minutes gone. Pele. Ibrahimovic. The pressing's intense and it's paid off. Eh. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he's forced to go back. Cannavaro. And it's Jorginho. Some really good ball movement. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Dixon. This is a promising build-up. And this is room. It's Cristiano ഓ ഭാഗ്യടാ. Ronaldo! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. മോട്ടിവേഷൻ.
All he needs to do is to place this between the Dale. goalposts and Bro, basically name let them എന്തുവാ? attack it. ആരാ? ബെൻസി ബ്രോ, ഞാൻ ഫൈറ്റ് ഇറങ്ങിയ ആദ്യം ഇട്ടത് നിന്റെ പൈസ കിട്ടിയില്ലേ? Howson is there and he can get that clear. Manchester United have the chance to go the other way. Has a look and plays it forward. That's the end of the first ബ്രോ, 45. ഗൂഗിൾ ബ്രോയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ Go വാങ്ങിത്താ. into half-time with both അവൻ defenses ഇട്ടെന്ന് still പറഞ്ഞില്ലേ? yet to be നുണ breached. പറയാറില്ല, They rather സത്യം മാത്രമേ cancel പറയാറ്. each other out in the first period. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡിയ ആയി. ഗൂഗിൾ Injured ബ്രോ first half compared പറ്റിക്കല്ല, with your എനിക്കൊന്നും വന്നില്ല. expectations. Well, അപ്പൊ I thought the ഞാൻ start അയച്ചത് was ഗൂഗിളിനും alright, പോയി, Peter. There's only ഗൂഗിൾ one അയച്ചത് team. വേറെ ആർക്കോ പോയി. They might not have made the most of their chances so പ്രശ്നം far, but ഗുരുതരമാണ്. I see no signs of frustration creeping in. Maybe a bit of fine-tuning during the break, and they should get their reward in the second half. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. Manchester United are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Some intricate passing, looking to progress the ball. And this is Ronaldo. പിടിക്കണത് ആ പൊളി കരണ്ട് പോയി. Number 2 then. ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറെ നേരം, പിന്നെ സെറ്റായി. Oh, good line. Nearly, but not quite. Well, he looks a little കറണ്ട് wide വന്നപ്പോ of his Peter, ഓക്കെ. but he hit it well enough. Better look next time, maybe. ഓ, അറിയില്ല. Rummenigge. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo! And he ഞാൻ couldn't quite find the അൺസബ്സ്ക്രൈബ് target. ചെയ്യാൻ പോണ്. Well, എല്ലാരും കൂടി I actually എന്നെ thought he was going to പറ്റിച്ചു. produce. It's a good effort keeping എന്താണ് it ബ്രോ, down like that. പറ്റിക്കോ ഞങ്ങ അങ്ങനെ? ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ച് നീ അങ്ങനെയാണ് കരുതി വെച്ചേക്കണ്? That is good pressure, just hounded him off it. Thuram is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Portugal appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition പറ്റിക്കണം that എന്നുള്ള they're വാക്ക് setting എന്താണെന്ന് themselves പോലും up for നമ്മുടെ the പിള്ളേർക്ക് അറിയാൻ counter-attack. പാടില്ല. It's plain and simple. Eto'o looking to pass their way up the pitch. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Pele running with intent. എന്തായിരുന്നത്? He could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. പറഞ്ഞ സാധനം. Pele. Now Neymar. Wriggles his way through. Just a quarter of an hour to play. Manchester United clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And he's intervened well there. ചേടാ, And he's got the beating of his man. ഭാഗ്യം. That was very necessary. Portugal have got it back and they'll have another go. And it's Davids. And this is Ronaldo. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh, good take in a good area. Pele. Now it's Ibrahimovic. Pele. He's found a way past. Oh, super ball. Oh, he's managed to get himself offside. കളി
And that will be the final act. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം wastefulness in ഞാൻ attack. പോണം And the എങ്കിൽ ഞാൻ outcome പോവാ ഇനി inevitable. ഞാൻ തിരിച്ചു വരില്ല. പിണങ്ങി How would you പോലടാ. summarise what we've seen today then, Jim? Those have Yeah, been this making their looked the way most home മിസ് from യു likely the outcome, training ഗൂഗിൾ but we ബ്രോ. session had today. a good നിങ്ങളുടെ variety in പെൻസ് this പോണം. game, Trained the despite it time being എന്താണ്ടത് anticlimactic. സീരിയൽ എവിടാ? Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. അടുത്തതാരൻട്രാ? സീരിയൽ. സച്ചു. പരസ്പരം രൂപ. മിഥുൻ രാജ് ഹായ് ബ്രോ. ഞാനാണ് കേട്ടോ. ഏത് കേട്ടോന്നാ? എന്തിട്ടാണ് സിജാസെ നീയാണ് കേറിയേക്കണ്? ബ്രോ ഡിവിഷൻ എത്ര? ഡിവിഷൻ സഹലി. ഡിവിഷൻ 2. കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇടയ്ക്ക്, നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? മിഥുൻ രാജ് ചെറുതായിട്ട്. സച്ചു ഞാനാണെന്നാ നീ പേര് മാറ്റിയാ വന്നേക്കണത്. എന്താണ് സംഭവം? എന്താണ് പേടിച്ചാടാ? ഇത് ബ്രോ വക്കു വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞ്? വക്കു വിളിച്ചിട്ടാ? വിളിച്ചെന്നാ? അവൻ പറഞ്ഞ മിഷനൊക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ. ദാറ്റ്സ് So hello and welcome to everybody who has joined us for the build-up to this occasion of ultimate tribalism. And as you would expect, that build-up has been remarkable. They fight here not just for the pride of their manor, but in the ultimate show of one-upmanship. Red is the colour, the സ്റ്റേജ്. only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. So bring it on. Well, what a game this is, Peter. The pressure on both sets of players is tremendous, and they're both expected to win no matter what. It doesn't matter if you're contesting a title, a final, or just playing for pride. This one's always special. Things already rolling. One of the most eagerly awaited games in football. It never lets us down. Another rendition of this never-ending feud. It will never lose its significance. And it's Rodri. Mbappe. Yeah, they were looking for a counter-attack. Pele. Eto. അടിക്കടാ. ഇതെന്താണിത്? Clear. Eto showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ഡബിൾ Yeah,
the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Changes him with that pass. Manchester definitely like their pressing from the front. Yeah, it's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Now it's Messi. They've got to be quick moving this forward. Eto. Shot a goal! ഒരു നേരം അടിക്കാൻ അടുത്ത ഞാൻ Unstoppable. Just how do they contain him? Eto demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. So the first moment of real significance. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Now it's Ibrahimovic. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Rijkaard. Another pass just keeps it ticking over. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. It's a searching pass. Now looking to orchestrate a counter. Oh, that was vital. And that is the end of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Manchester United just ahead then as we reach 45 things minutes. are looking good. Let's On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose attacking behind midfield. what they brought to the game. I think they'll want a strong start നല്ല like after the അടിക്കട്ടാ break, though, to force the issue that bit more. Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break, you can be sure of that. Manchester United looking solid, if not too much more at half-time. It's 1-0. And we are back underway. Manchester United definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself up. And the finish! They want to be quick to recover this. Now it's Villa. And here's Mbappe. Mbappe! Well, now it's a race for the ball. And they've got rid. Now it's Ibrahimovic. And this is Eto. And he's got the beating of his man. Can he finish? എടാ ഷൂട്ടാണ് വെച്ചത് ത്രൂ ആയി പണ്ടാർ കമൻട്രി ഹോയ്സ് There's the goal they've been looking for. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Pele really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. 71,649. Manchester United are doing Commentary very nicely, എന്താണ്? thank you. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Vieira has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Adams does really well to win the ball there. Manchester United have turned up with a human blockade. This is top defence. Nicely weighted ball. He has found a way through. That's a decent clearance. Could move up a gear here. Now it's Messi. Messi looking for the run. Just the keeper in his... Tries a shot! എൻ്റെ It's loose പൊന്നേ. now and they want to get it back. And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And he's there to clear it.
Pele wins the duel this time. And now they can spring out of defence. Played into space. They've got to make this nice and quick. Oh, Red, nice interception. Oh, easy pickings there. Van Nistelrooy. Now it's Villa. Leading by 2 and the finishing line in sight. And this is Ibrahimovic. Beckenbauer goes sliding in. ഒരു നേരമാണ് Good ഷൂട്ട് for a while, ചെയ്യാനായിട്ട്. but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And this is Messi. He's shifting through the gears here. Chance! Boom. Euphoria. ബ്രോ എങ്ങനെയാണ് കമന്ററി ഫുൾ ടൈം പറയുന്നത്? ആക്കാം. And they are tearing the opposition apart here. സാധാരണയായി കമന്ററി ഗോൾ സ്കോർ ആകുമ്പോഴല്ലേ പറയാ. Terrible pass. And that has been cleared. സ്കോർ ആകുമ്പോഴാണ് Before extra minutes. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. Such a clever touch. That's at the end. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered പറ്റിക്കണ നീ throughout. ലെജൻഡ്. Did what they did ഇങ്ങനൊന്നുമില്ലടാ. when required, so to കമന്ററി do. ഡൗൺലോഡ് There ചെയ്യാതെ could be only one outcome. അത്രയുള്ളൂ. Eto claiming the man of the match award. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് സെലിബ്രേഷൻ ഇപ്പൊ. Very little room for argument. And another fantastic win for the boys So today. there it is. Thank you What very struck you much most for your about that? support. ഫുൾ ടൈം വർക്കാവൂല എന്നാ. നിനക്കെന്തോ നീ എന്തോ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് വെച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് സംഭവം. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അത് അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് ബ്രോ. കമന്ററി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ സാധാ കമന്ററി പോലെ കിട്ടും. ഇതൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നത്. താങ്ക്സ്. ഇല്ലൂസിയോൺ പ്ലേ ജോയിൻ ഹീറോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. കമന്ററി ഡൗൺലോഡ് ആക്ക് ബ്രോ. ആ കമന്ററി ഡൗൺലോഡ് ആക്കടാ. മറ്റേ ഇതില് എക്സ്ട്രാ ഇതില് ഗെയിം സെറ്റിങ്സിൽ കമന്ററി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം ഉണ്ട്. അതങ്ങോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. ഒരു 10-700-800 MB ഒക്കെ വരും. അതങ്ങോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാ. വേട്ടയ്ക്ക, സവരിക്ക അതൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. സവരിക്ക ഹാപ്പി നോവൊക്കെ ഇല്ലേ, ആ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്. പാച്ചു എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? നീയല്ലേ കളിച്ച്? ഗോൾ അടിച്ചില്ലല്ലോ നീ. ഒരു ബ്രോ അടിച്ചു. അടിച്ചു പരത്തി. എന്ത് പറ്റിയത്? സിജാസ് എന്ത് പറ്റി സിജാസിന്? ാണ് കളിച്ചത്. കളി എന്ന് പറഞ്ഞാ അങ്ങനല്ല. നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ മുട്ടാനുണ്ടോ? കേരളം ഇങ്ങനെ കോഡടിച്ച് കയറി. അപ്പൊ നമുക്ക് പടയ്ക്കാം. എല്ലാരും ഫോമാണ്. നല്ല കളി തെറിപ്പിക്കും ഞാനിന്ന്. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കട്ടാ. എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് പ്ലീസ്. കളി ബ്ലൂ വെയിലേ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. നീ വന്നാ നിന്നെ അടിച്ച് തെറിപ്പിക്കും. MSN അവസാനം നീ വന്നു അല്ലടാ. Atmosphere building very nicely here.
എൻ്റെ evening. The KGF skies are clear, the noise വീണ്ടെടുക്കാൻ is fervent, the atmosphere എല്ലാരോടും പോയി tremendous. പറയ് അഡുള്ളി This is വരുന്നുണ്ടെന്ന്. Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. ജോൺ Thanks ഹോണായി, for the intro, Peter. I've been ഹായ് soaking ബ്രോ, up the വെൽക്കം. atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. Red is the colour, the only colour. We bring you this എന്ത് game, of കളിയാണത്? course, from Old Trafford, Manchester. So straight into the action. And the shot! Goal! പറ്റിച്ചവന Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his അഡുള്ളി instinct for doing this ടുഡേ is incredible. MSN നിന്ന് That രാജിവെച്ച് kick, ബ്രോ. a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. So a breakthrough already. Over to the right flank. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Puskas. Another pass just keeps it ticking over. Manchester United leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. And here's Raul. No, didn't quite have the weight on it. Hey. And it's been hooked away. Puskas. Great chance! That's Thank just you. playing it safe. എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട്. ഓട്ടിക്കോ മാറ്റേട്ടാ, ഓട്ടിക്കോ. He's got away. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Eto'o. Now that looks a decent ball. Ibrahimovic. And the finish! And that is quite wonderful. ജോൺ ഹോണായി, ഇത് യൂറോ അല്ലേ? യൂറോ ആണത്. They are purring, truly purring. I think you have to appreciate the simplicity. Oh, he's all alone. €2 സൂപ്പർ ചാറ്റ്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ജോൺ ഹോണായി. Schneider. They've got to be quick moving this forward. Davis. Good chance here. അല്ലത് വേറെന്താ സാധനമല്ലേ? ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് വ്യൂവേഴ്സ്, ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, ഫാമിലി. ആക്കേണ്ടി വരും ഇനി. And it's Forlan. Rijkaard. And this is Eto'o. It's played through for him. Oh, this is a... He's having a shot! Euphoria! ജാസ് പാച്ചു എന്നെ TV ഇന്നെല്ലാരും അണ്ണനെ പൊട്ടിക്കുന്ന ഗോതമ്പ്. എടാ ഗോതമ്പേ, നിന്നെ ശരിപ്പിടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നീ എപ്പോട്ടായിരുന്നു ഗോതമ്പേ? 3-0 and things are starting to look awfully cozy. നിങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോരം നോക്കിന്നാ പൊന്നു ഗോതമ്പേ. ഇങ്ങനെയുണ്ടാ നീ? എനിക്കൊരു മാച്ച് കളിക്കണം ഗോതമ്പ്. ജോൺ ഹോണായി. എടാ അത് ഉറപ്പായിട്ടും. എടാ ഇത് യൂറോ അല്ലേ? യൂറോ ആണോ അത്? പൗണ്ടാണോ? താങ്ക് യു ബ്രോ ജോൺ ഹോണായി. ഇന്നൊരു കളി നീ കളിക്കും അല്ല? Manchester United are relentlessly steamrolling their way to victory then. 3 goals scored without reply. So straight into the second half. Kante was in no mood for any of that. There's some great running on show here, but ultimately... Oh, he's been caught on it here! Forlan. Rijkaard, a man never lacking in drive or determination. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Ajax have got it back and they'll have another go. Messi going forward. That was lovely, that. Oh, that's fabulous. യൂറോ
Thank you for the Won't be the last they'll see of him. €3. Now it's Raul. Well, it's still Super early in chat. the second The half, but this attendance for does this look match like a was job already done. 72,306. Eto. It's all a little bit desperate. but he's ഇന്നാണ് got the എൻ്റെ job done. ഷട്ടർ കീറും പിള്ളേര്. Brilliant defending. They were outnumbered, but he എടാ still ഞാൻ came out അതേ on top. ഫോമാണ് ഞാൻ കണ്ടില്ല നീ. Pressure just hounded him off it. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly ഞാൻ willing to മെസ്സി വരെ compromise. ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് ബോൾ എടുക്കണണ്ട. Neither of these two want to come off. And Messi! It's hit the upright. ഇറ്റ്സ് മീ ബ്രോ. Messi €3 അയച്ചിട്ടുണ്ട്. about him, a certain swagger. അല്ലേ എന്നിട്ട് കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞ് നീ ആ €1 തിരിച്ചു At ചോദിക്കും. least tries to make something happen. He's going to be disappointed with that. Into the last quarter of an hour. No outsmarting him this time. Now it's Forlan. Now it's Puskas. He's being urged to shoot. Can he finish? ഗേഷേട്ടൻ ന്യൂ ഫോൺ അയച്ചേട്ടാ. Ajax with their first corner, the first in the game for our ഗേഷേട്ടൻ്റെ side, ന്യൂ actually. ഫോൺ. Shapes to shoot. And he's gone backward here. Chance for a shot. Now, how often do you see പിന്നല്ല that? I can't quite believe നോക്കിക്കോളാം. he's missed that. കഷ്ടമാണ് എൻ്റെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും. ആരാ ഫോമിൽ ഞങ്ങൾ കയറണ അവിടെ വരെ ഉള്ളൂന്ന്. 3-4 കളി കളിച്ച് ഞാൻ ഒറ്റ കളി തോറ്റിട്ടില്ല. ഡ്രോയും വിന്നും മാത്രം. എന്നോടാ നീ പറയണത്? വെല്ലുവിളികളാവാ. ഇത് നിന്നോളം നിന്നേക്കാളും ഒരോണം He's in plenty of space here. ലഞ്ചോണം. Well, the movement is ഒരോണമല്ല, slick, the speed is അഞ്ചെട്ടോണം. slippery. The defense അഞ്ചെട്ടോണമല്ല, were able to hold on this time. 12 കൂടുതല് Now it's Puskas. തോരോടാതെ. Some resolute defending there. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ജയിക്കോ? പിന്നല്ലാണ്ട് ആരായാലും To ജയിക്കും. add, according to the board. ഏത് Puskas! And yes, it's there! ഇതായാലും നമ്മ അടിച്ച് Thinking പരത്തിരിക്കും. about the goal. I love the technique in that finish. There was a ആരെ വാക്കണത്? concentration to എൻ്റെ keep വാക്ക്. it down. ലൈക്ക് അടിക്കട്ടാ. And the referee brings it to a close. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute വാടാ. togetherness, and the അടുത്തത് job is സിജാസ് done. കേറടാ. Ibrahimovic taking സിജാസിനെ his accolades, പരത്തി having been വിട്ടാണ് named ഞാനിപ്പോ man തന്നെ. of the match, and deservedly so. ഗോൾ. അരിപ്പൊടി. എടാ ഗോതമ്പ് മോളില് സൂപ്പർ ചാറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഗോതമ്പ് അരിപ്പൊടി. ഇത്രയും ഫോം ഡിവിഷൻ പുഷാക്കട്ടുള്ളിന്ന്. ഡിവിഷൻ പുഷാക്കാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഡിവിഷൻ പുഷാ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ജയിച്ച 500 റുപ്പീസ്. 500 രൂപ നീ അയക്കാ റെഡി ആയി നിന്നോ? ജോൺ ഹോണായി. ലെറ്റ്സ് ഗോ. വിളച്ചിലെടുക്കരുത് കേട്ടാ. കേറ് ആരായാലും കേറ്. തീർന്നെന്ന്. മാൻഡ്രിഡ് ഫാനാണോ? ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇനി ഇത്തിരി സീനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കണ്ടാ നാളെത്തിരി സീനാണ്. ഇവനൊതുക്കുന്നമ്മ 500 രൂപ.
500 രൂപ ചലഞ്ചാണ്. മാൻഡ്രിഡ് ഫാനാണ്. വിന്റർ സോൾഡിയർ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അൺബീറ്റൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാനല്ലേ തോൽപ്പിച്ചത്. ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ബ്രോ. കണ്ടോന്നാ. ഇന്ന് ജയിക്കില്ലടാ ആരും. അവന്റെ റാങ്ക് നോക്കിക്കോ. ആയാലും അടിച്ച് തോൽപ്പിക്കണം. എന്താ ഇപ്പൊ ടീം ഏതാന്നാ? ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിയൊന്നും അങ്ങനെ കാണാറില്ല. ഇത് റോബർട്ടോ കാർലോസ് ടീഷർട്ട്. യെസ്, റോബർട്ടോ കാർലോസ്. സിജാസ് ഡിപ്രഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാണ് ചെക്കനൊന്ന് കൂളായേക്കണേ. ഈ മാച്ച് പൊട്ടിയ അഡ്ഡൂസൻ എന്ത് ചെയ്യും? Hello and എന്ത് welcome ചെയ്യേ? one and all. The atmosphere തോക്കും. building very nicely here. തോക്കില്ലടാ. പക്ഷേ This gorgeous evening. The skies are clear. ഹാക്ക് The ചെയ്തല്ലേ noise വന്നേക്കണേ. is fervent. The atmosphere frenetic. I'm your commentator Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks for that, Peter. ക്ലീൻ May I ഷേവാ. say a big hello to everyone. എന്താണ്ടാ ഒരു മര്യാദയാക്കില്ലേ? വർഷായിനാ. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. കാർഡൊന്നും കൊടുക്കല്ലേ. റെഡ് Straight into the action. സംസാരം കുഴപ്പമില്ല. മൊട്ട അടിക്കുക ബ്രോ. ചമ്പി കാർത്തിക് വെൽക്കം. Vieira gets his final warning. He just needs to find the ബ്രോ control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. ടിക്കിനൊക്കെ അത് ഇപ്പൊ കലക്കൂലടാ നമ്മ. That's a little off target. He'll try to keep this alive. And that is headed for the middle. Goal kick as confirmed by the referee. കണ്ടോ നീ കളി കണ്ടോ? Batistuta might just make this. Eto finds himself offside. ലൂഹയില്ലേ അടിക്കടാ. ഹലോ ബ്രോ. രസോ Well, for any attacking രസം pace, ബ്രോ. Peter, trying to force your way through Rio Ferdinand must be a daunting prospect. Well, he is one of the great English defenders of his generation. Quite, Peter. His playing style boasts good speed and technique, a superb reading of the game. He hardly had to tackle. That in itself can be seen as quite an achievement. Pele conjures time and space where few can. Spread to the right. Raul. De Paul. Well, it seems as if the message has been issued. Fallen! Now, who's going to be first to this? And he's managed to get free. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the lethargy in their play isn't a great look, and it was very evident on that occasion. Yeah. Now, what about a counter-attack? Pele. Eto.
Back on the ball again. Well, he got rid because he was under pressure. Aimed beyond the defence. Beckenbauer gets over and intercepts. പാനിക് അല്ലേ, രസമല്ല. ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ Not sure how അവൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു satisfied in അനുഭവം terms ഈ of പേരിന്. expected goals, but nothing actual has materialized so far. It's the sort of situation they'll want to capitalize on. And he's അയ്യേ, decided to go for it. ഷോട്ടായ ത്രൂ കൊണ്ട വെച്ചത്, ഷോട്ടായത്. RES എന്നാണോ, പക്ഷെ അങ്ങനെ വായിക്കാം. എന്നാ നോക്കി. Intercepts the throw. That's well read. And that's really well manoeuvred. Cannavaro does really well to win the ball there. It's Eto'o! ഓ Sensational കടിയല്ലേ, goal! ബൂം. Well, we had a feeling, Peter, that he would show up sometime, but not in such spectacular style. I can tell you, it certainly made one man's job a lot സദ്യയില് easier in this half-time ഏറ്റവും break. കൂടുതൽ ഇഷ്ട രസോടും അതിന്റെ ഇടയിൽ. Calm, അതങ്ങനെ composed ഒരു ടീം, goalkeeper. നമ്മുടെ What a പയ്യൻ super goal. Well, that's great. ബ്ലൂക്കുട്ടൻ. And that is the end of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. അവൻ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്? The halfway point. ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് രസം കൂട്ടിയാണ് ചോറ് കഴിച്ചത്. Decent 45 minutes of സത്യം, football, plenty അതാണ് of എന്റെ sides എന്റെ that both മൈൻഡിൽ ആ പേര് managers can പെട്ടെന്ന് വന്നു. take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Manchester United are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. പൊളി അല്ല എന്നാ അപ്പൊ അരിപ്പൊടി ഗോതമ്പ് രസമെല്ലാം ആയല്ലോന്ന്. അരിപ്പൊടി ഗോതമ്പ് വന്നപ്പോ തന്നെ അരിപ്പൊടി വന്ന്, പക്ഷെ ഗോതമ്പ് അപ്പോഴേക്കും പോയി. ഇവന്മാരൊന്നും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ നമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? സമയം ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഗോതമ്പ് അരിപ്പൊടി വന്നോളൂട്ടാ. Played through for the wide man. Thuram is a perfect combination of brain and brawn. If they want to counter, they could do with more speed. Robertson kept aware, and it is reclaimed easily. Shot could be on. Bellingham! Oh. Sharp and fitting, but not quite. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. Argentina are a team that's fond of the low block. കൗണ്ടറിന് എന്റെ ഫോർമേഷൻ, വേറെ ഏത് ഫോർമേഷൻ? കിടിലൻ. Of course, once the ball has been won. Balls over the top, long diagonals. That's the plan. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. ഹെഡ്ഡയ്യടാ മക്കളെ, ഇതെന്ത് പൊട്ടന്മാരാണത്? And quickly. Pele currently being consciously targeted. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Thuram. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Brilliantly cut out. Costa Curta attempts a clearance. Looking tidy in possession here. Argentina are stuck in central stage, and they might find a fast track out wide if they care to look. Manchester United leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. Skillfully cut out. He is going for goal! And that could come back to haunt them. Oh, they really needed him to put that away. And it's Olmo. And he welcomes it in. Oh, important interception. Cannavaro can clear it away.
Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Manchester United do have a chance to counter here. And that has put paid to that. Now it's Forlan. മോനെ ജയിച്ച്. Referee looks at his watch and blows ഗോതമ്പ് his ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട്, എന്നെ Well, that was മൈൻഡ് ആക്കാത്തതാ. tense, boy, that അരിപ്പിടി was വന്ന്, tense. ഗോതമ്പ് വന്ന്, The two എല്ലാരും വന്ന്. sides separated by the game's only goal. Eto claiming the man of the match award, Hello, everybody, and there is and very please little join me room for 235 argument. ആണ് Happy ബ്രോ. wedding anniversary for one of How our would you fan sum club up what members. we've witnessed, Jim? Manchester ഗോതമ്പരിപ്പൊടി United's ഒരാൾ defence തന്നെയാണ് coasted this, കള്ളന്മാരെ എന്നെ Peter. പറ്റിച്ച് ഇത്ര നാള്. Should അതിനു they വേണ്ടി have ഞാൻ gone for 1.5 it to kill മാസം it off? കേസ് Absolutely. But at അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു. the same time, you can't say they were overly exerted either. So it's a good Confirm. result and a clean sheet. പോയി റൊണാൾഡോ. And with നെക്സ്റ്റ് that, ഞാൻ it's time for me to thank ആദിത്യൻ. Jim Beglin and to wish you അപ്പോൾ a very നെക്സ്റ്റ് good evening. മൂഞ്ചി. സ്വീനാൾഡോ. ഡോണ്ട് സ്പാം. എവിടെ ജോൺ ഹോണായി? കളി ജയിച്ചടാ. പോയവൻ. ഡെവിൽ. നിത്യൻ ബ്രോ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തോപ്പിക്കടേ. നെക്സ്റ്റ് നിതിൻ തോമസ്. എടാ അവന് 500 രൂപ അയച്ചടാ ചെക്കൻ. പാവട്ടാ, സൂപ്പർ ചാറ്റൊക്കെ ചെയ്താണ് പാവം. ജീപ്പേലി ഞാൻ വരണ്ടി വരുമെന്നൊന്ന്. എടാ കളി ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 500 അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? 500 അയച്ച്. താങ്ക് യു ബ്രോ. ജോൺ ഹോണായി ഗംഭീരമനാള്. ക്രിസ്ത്യാനോ ബാങ്ക് ഓപ്പണിംഗ് അയച്ചടാ. അതേ കണ്ട, ആഗസ്റ്റ് 2. പാവം, ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലാട്ടോ അയക്കുന്നു. തമാശ വിചാരിച്ചു. നീയല്ലേ? എനിക്കറിയാടാ നീയാണ് ജോണെന്ന്. നീ നിന്നതല്ല ഞാൻ കളയാണ്ട് വെച്ചേക്കണ്. മാണിക്യത്തിനെ പോലെ, ചായ മാണിക്യം. ഫേവറേറ്റ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ റൊണാൾഡോ. 500 കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തോപ്പിക്കാം. ജോലിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, കയ്യിൽ വെച്ചോന്ന്. എന്നോട് ജയിച്ച 1000 കേറി കളിക്കടാ. ജാസ്പ്രോ ഉണ്ടോ? ഒരു 1v1 ചെല്ലടാ. 1000 രൂപ വരും.
എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Red is the colour, the വേണ്ട only വേണ്ടായിരുന്നു. colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. We are just getting started. Only you, Jim, see chance for a shot! And he's there to belt it away. Neymar. എന്ത് പരിപാടിയാണ് സീത്തോ? Batistuta. Passing is crisp and sharp. And it's Eto'o. Just eases him off the ball. Davis. It's a pretty loose pass. He's shifting through the gears here. അടിച്ചാതിയായിരുന്നു വെറുതെ ഒരഭ്യാസം കാണിച്ച്. And so did he. Kunde. Bakisung. Batistuta. Howson cuts it out. Rijkaard. And it's Neymar. First quarter of an hour gone. Ibrahimovic. Great defending, strong and determined. And here's Batistuta. Schneider. It's run loose. Who's going to get there? I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper's very relieved. മൂടറ മോനെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഓരോന്ന് ഒപ്പിക്കുന്നത്. Schneider. Forlan. Shot could be on. And Puskas! ഗോള് Goal! ഇതൊക്കെ എന്ത് ആംഗിളടാ. Take the lead. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just സൈക്കിളിൽ പിടിക്കാന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. anything that close to the frame of the goal. 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So we have the first goal. Listen, when it comes to Puskas! And the ball is out of play. ജോൺ ഹോണായി പൈസ കയറിയിട്ടാ കണ്ട് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പിള്ളേർക്ക് 500 അയച്ചെന്ന് ചെക്കൻ. Half an hour played now. And he's intervened well there. He has found the way through. Challenge just a bit on the firm side. Marquinhos. Batistuta, always looking for that half a chance. Couldn't squeeze it through. such good technique. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Takes the shot! And for sure, that was not one of his best. He just didn't catch that one right. And ജോൺ എന്താണ് ജോബ്? now it's Eto'o. Tries to play it through. That is a brilliant interception. Rijkaard. Forlan. Batistuta looking for a runner. Oh, well played, well sorted out. And that's really well manoeuvred. Oh, good read. that was well played, well stopped. And that's a dangerous ball. Added time. Pele. Now it's Ibrahimovic. Can he latch on to this? He's picked his way through. And that has earned a reprieve for the time being. And that is the end of the first half. So John a steady, ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ, solid, 4 rather എണ്ണം satisfactory തരുന്നു. first half. They've Next got the 500 lead, rupees and for that gives them something to build on 2 after plus this. goal. Manchester എന്താണ്ടത്? United go in at half-time with a game to chase. പ്ലസ് ഗോളാ. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly നോക്കട്ടെ. flat, and the support have had little to cheer about. So an awful ഇപ്പോൾ lot of questions 500 have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. The second half is up and running.
Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. No way he was going to let him past. And this is Forlan, Park Ji-sung. And it's Schneider. Big relief. കളിക്കെന്തോ പറ്റി. Needed better contact. It wasn't the best Real try, ആള്. to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. And the assistant referee rightly gives him offside. ഇയാളെന്തിനാ ആ സെന്ററിലൊക്കെ ഓഫായി നിക്കണല്ലേ? Davis. Thuram gets a foot in and wins the ball. Eto. Manchester United still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. It's Park Ji-sung. And here's Batistuta. എന്താണ്ടത് ഇങ്ങനെ കളി? Davis. He steps in and The that's the end of attendance for that. this match was Now it's Eto. 72,306. Oh, that's fabulous. That's a little off target. Al Nassr are looking to break at pace. Your impression so far, Jim? Manchester United are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. That's a lovely, neat pass. Davis. Well timed, excellent interception. Pele can so cleverly bypass the press. Costa Curta. Pele. Ibrahimovic. He's beaten the last man. Marquinhos ചേട്ടാ. gets it clear. Manchester United really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And here's Schneider. Davis. That is good strength. Oh, good climb! And that would have been game, set and match. Batistuta really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. And that has left him in a heap. അവൻ Taken out, that'll be a foul. മഹാത്മാഗാന്ധി ഹായ് ബ്രോ. Well, that's Yes, the way people കളിക്കാറില്ല. always looked it. എടാ 2 ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. 1 ഗോൾ അടിച്ച് ഡ്രോ എങ്കിലും ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ It's not looking great at all. ഇതാണ് തോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തോൽവി. ഹെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിള്ളേരിട്ടോ നോട്ടെ. പൊളിക്കായിരുന്നു. നെയിം ഹെൽഫയർ കയറാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. 1 മാച്ച് മതിയെന്ന്. Substitution for Manchester United. Number 90. ഓക്കെ ആദ്യത്തെ അടുത്തേക്ക് കയറി. ലാഗി ഹായ് ബ്രോ. ടോപ്പ് മാച്ച് വേണ്ട. Franz Beckenbauer. Jorginho. Number 20. Manchester Ibrahimovic. United really don't Number have a 10. choice now. They just have to throw everything forward on and the field, give themselves a chance to Number draw level. 18, Messi. Number 15, Jorginho. Messi. Number 3, Adams. Caught Number offside that time. 13, El Hadj Diouf. Number 7, Bellingham. Substitution. ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാമായിരുന്നു. Marquinhos. Oh, Belletti. Man so notably robust and resolute in his defending. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. That's it. Ta-da. The referee says enough. ഒരു 400 തന്നൂടെ So in the end, ജയിച്ചുണ്ട്. one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a ഫസ്റ്റ് കളി genuine നമ്മുടെ goal ഇന്നത്തെ from it, but
തോറ്റത്. was able to add to the scoreline in the end. Hello, everybody, and a quick announcement now. തോൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്തതിൽ നാളെ പിടിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ബ്രോ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഈ ഹ്യൂമൻ ഇങ്ങനെ കയറി അടിച്ച് കയറങ്ങട് ഇത് നോക്കാൻ. ദിവസമായി നാളെ പിടിക്കാൻ പറ്റണ്ടടാ. പക്ഷെ ആ ഒരു ഗോള് കയറിയത് കണ്ട. ആകാശ് ബ്രോ നല്ല നാളെ കാണാൻ ഭയമുത്ത്. എന്തെറ്റി വ്യത്യാസം എന്താണ് പോണത്? കളിക്കണില്ലേപ്പാ? ഫസ്റ്റ് വിന്ന എന്നോട് മുട്ടാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഫോർത്ത് ട്രൈ ആണ്, ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. കിട്ടും അതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും. ഓ ഫോമാണത് പിന്നെ എനിക്കൊരു വിഷയാവും. നീ തോറ്റേഞ്ഞാ നീ തീർന്ന് നീ. ആ Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. അല്ല I'm your commentator, Peter Gray, ലൈക്ക് and അടിക്കട്ടാ. providing his unique എൻ്റെ brand of expert സബ് analysis. കരോ Here's ബായ്സ്. Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. So that's got things underway. Patrick Vieira is a man of many qualities. That's a foul, no two ways about it. And it's not taken him Done long, it. and that's going to be a booking. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കളിക്കാന്ന് അങ്ങനെ പറ. And it's Rijkaard. Neither of these two want to come off second best. Silvestre. Van Bommel. Akanji. Odo. Van Bommel. And it's Cannavaro. And Silvestre. Olise. Vieira producing a good steal there, showing a good level of alertness. That pass has been well intercepted. കേറിപ്പോടൊന്ന്. Thiago. And here's Hullet. Albert Ferrer. And it's Rijkaard. First quarter of an hour gone. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് പോരെ ഡ്രിബ്ലിംഗ് ഒക്കെ. That's been intercepted. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. Oh, good read. That's great positioning. So good from him.
That'll be a throw. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, now here's an interesting matchup. Howson defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, he's going to be disappointed with that. Akanji is a man so notably robust and resolute in his defending. Munich really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. And it's Shevchenko. Shevchenko. എടാ This is a very good ത്രൂ run. എടാ ഞാൻ ഷൂട്ടാണ് വെച്ചത്. The defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Shevchenko. Pele, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Knocks it into space. ആര് Reached half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. How would you review the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So we reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Well, what's he giving here? പെനാൽറ്റി. Manchester United have themselves a chance from the spot. So the most significant moment of the game. He scores! ഗോൾ 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 Sure. ഗോൾ 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 ഗോൾ. Not much more than a formality. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. So we have the first goal. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Bops him off it and wins back the ball. Thiago, a player whose confidence, whose sense of adventure rubs off on all of those around him. Out of play for a goal kick. ഗോൾ 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 ഗോൾ. ലോക് കൃഷ്ണ മൊട്ടയിൽ കൂടോത്രമെത്തി. The attendance for That's this destined match for the was flank. 72,306. Oh, lovely bit of skill. Elise's cross. That's put paid to the danger. പെസ് കേരള ഹായ് ബ്രോ. Nice interception. His positioning was spot on. And it's Shevchenko. That is a great pick out. That's a good ball. And a chance! It's a goal! തെറ്റ്. A two-goal lead, and they're firmly in control. Another moment of magic. A real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. Manchester United are doing very nicely, thank you. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change ഒരു പ്ലെയിൻ their ഇട്ടിട്ട് approach. നന്നായിട്ട്. Keep at it with the same intensity. Super. And soon enough, they'll ഭയങ്കര get another കൺട്രോള്. goal. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. Olise looking to play it into the box. Bullish header! And the keeper couldn't hold it. And there's the goal. മര്യാദയ്ക്ക് ആളവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വലിപ്പിച്ചുണ്ടെന്ന് ആരാണത്. Within
And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Shot a goal! Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Well, it has, because the deficit has now been halved, Peter, and because of that, it seems to have developed into some sort of shock for them, and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. Driving on and making good progress. That is good pressure, just hounded him off it. And here's Eto. Can he finish? It's off target and by quite a way. I can't quite എന്താണ്ടാ believe he's missed that, Peter. റബ്ബറക്കട്ടെ കംബാക്ക് അടിക്കും. സാധാരണ നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആരും ചത്തിട്ടില്ലാട്ട് എത്ര നേരമായിട്ട്. അവരെ മാറ്റണ്ട. വെല്ലിംഗം പുല്ലിംഗം ടിക്കട്ടെ ഡിഫൻസ്. ജി ജോൺ. എല്ലാവരും So we സബ് have ചെയ്യട്ടാ. movement on both benches. ലൈക്കടിക്ക്. എല്ലാവരും ലൈക്കെങ്കിലും അടിക്ക്. സബ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ലൈക്കടിക്കുക. Number 18, Odo. Messi. Number Akanji. 10, Not much time now for anything fresh to happen, I think. Now it's Cristiano Ronaldo. Number 23, Cristiano And this is Neymar. Number 15, Jorginho. This Tito. usually is the time teams go അവസാന into ടൈമിൽ conservation. മാരെ കളി കളിക്കണം. 19, Neymar. Number 26, Yamal. substitutions Yamal's taking cross. place. There It's will be anyone's 5 ball minutes now. added time. Oh, this time surely. ഗോളാണോ? Chance to deliver. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. In once. Yamal! And that's it. They chased and chased, but it wasn't to be. Manchester United അടിക്കാൻ have പറ്റിയില്ലല്ലോ. emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the difference. And we come to you Eto, now with a voted quick man of request the for match, support and for our deservedly World so. Charity Fund. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Manchester United definitely came out on top simply because they were allowed to march through the middle. Something they jumped ഉള്ളാടാ, onto നല്ല nice and dribbling. early and continuously exploited. റൂം കോഡ് അടിച്ച് കയറൂല. ഇങ്ങനെ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ കയറി ഇങ്ങനെ. അയ്യോ ഉറക്കാൻ തുടങ്ങിയടാ. അഷിക് ഹായ് ബ്രോ. അഷിക് ബ്രോ വെൽക്കം. അഷിക് കെ വി. ഡാറ്റ സ്ലോ ആണെന്ന്. അപ്പ സിജാസിന് ഇന്ന് അടിച്ച് പരത്തും. ഇന്ന്
ജാസിനുള്ളത് ദേവരനി. +2 ഗോള് 500 പീസ് വീണ്ടും. ശരിയായി തരാം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and joining me here, our മൈക്കിളിനെ ക്യാപ്റ്റൻസി മാറ്റിയാൽ മതി. Thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. ഇപ്പൊ തന്നെ ശരിയായി. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from കളി Old മാറി. Trafford, Manchester. So it's away we go then. So Javier Zanetti, Jim, very little doubt, I suppose, that he will have a huge... Decent chance! And he's really put himself on the line here. Manchester United with the corner. അടിക്കുന്നു. And that should get the job done. And now they can spring out of defence. Pelé. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's... And a chance! They've scored! The goal shaker. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when Come you're bro, leading a hi. counter-attack like that, it's like walking into a Yes, sucker Kerala. punch, and they're dazed. After 11 minutes is number 21, Kylian Mbappe. പോകം ഗോൾ. ഒരാള് പോലും കാല് വെച്ചില്ല. Manchester United finding themselves unexpectedly behind. Bellingham couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Well, he's not the type that's short on self-belief. Takes the shot! Good strike, quite an alarm. Ash. Hey bro. Welcome. Well, look, they know വരണം. they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Bellingham clears it away. It's their second corner of the game. ഓ കാലൊടിക്കാനാ. ആര്? Terrific effort! No, not the best of headers. Zanetti gathers from the goal kick. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now it's Mbappe! പറഞ്ഞടാ. Mbappe is magnificent! That is a gem! An അയ്യോ absolute gem! ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല്ലോടാ. They are purring, truly purring. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. Tries one from range. Brilliant
ഞാനും അടിച്ച് again. ആടാ You just know there is no stopping that. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. Manchester United cut their deficits and look raring to go again. Well, what a difference a goal. Oh, he's been caught napping. ഛേ That's gone all the way through to the keeper. Very nearly half an hour gone here. Silvestre. Kovacic. And they can counter here. Pele can see things others simply cannot. Pele, good purposeful running this. Big chance! ആ And it's in! എന്തടിയാ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് അല്ലല്ലേ Well, എന്റെയാണോ give പറഞ്ഞ the credit to desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. Well, what a game we have on our hands here. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. That's been cut out. Well played. There will be Costa 3 minutes added time. Pele. And it's Eto. Closing in on goal. എടാ And that brings the first half to a close. Manchester എത്തല്ല United are കമൻട്രിയില്ലേ much പേര് improved. പറയണില്ലേ It's എനിക്ക് been തോന്നണത് absolutely breathless stuff so far. ഷെവ്ഷെങ്കോ The midway point of the game. അല്ലേ Still trying to ഷെവ്ഷെങ്കോ figure out അതെ how കണ്ട this is still level, Peter. With the I mean, father one of a minute boy in a you're looking at blue one side hat battering the can't other, make his and way to somehow the they find their way information back center. into it. Something tells me there's going to be just as many twists in the second half too. So a really enthralling 45 minutes, beautifully poised for the 45 to follow. The score at half-time, 2-2. Second half is up and running. Pele does have his name on the score sheet, of course. Now it's Ibrahimovic. Well, that's well spotted. Costa Curta. Vieira is a perfect combination of brain and brawn. He's being urged to shoot. Howson defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Davids. Rijkaard. Pele. The attendance for this match was 71,898. That has been cut short. And here's Eto. Rijkaard. Bellingham. Ibrahimovic. Quality ball. Bellingham. Engages and forces him off the ball. Well, he's going to be disappointed with that. Pele. He's found a way past, and he's got away. It's Pele! ഓ Oh, that was a brilliant save. Ah. Didn't do an awful lot wrong, to be honest. ഷെവ്ഷെങ്കോ പി പി പ്ലീസ് ഷെവ്ഷെങ്കോ എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സും ഓട്ടോ പി പി ആണ് ആരെ ഞാൻ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല
Substitution for Manchester United. ന്യൂട്ടൺ ഫ്രണ്ട്ലി ആദ്യത്തെ ജോൺ 500 അങ്ങ് കൊടുത്താലാണ് ആയിട്ടില്ല. Bellingham. Number 5, Franz Beckenbauer. Number 10, Pele. Number 11, Herbert Ferrer. Coming on the field, number 13, the Archduke. That was very 18, necessary. Messi. Number 8, Vieira. Cannavaro. Number It's 19, Vieira. Neymar. Number That's 17, good play. Daniel Van Buiten. Substitution. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And now they can clear their lines. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Good running, strong and purposeful. Look at the space, had a shot! Goal! Manchester United! പൊളി സാധനം. And the comeback ഇതെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കളിക്കാൻ. ടോൾ കിട്ട്. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Manchester United leading now. I just think this has been a lesson in character, togetherness and... And he shoots! He's beaten the keeper, but hit the post. അയ്യേ The whistle's gone, presumably for offside. സൂപ്പർ ഗോൾ. It's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. അന്തൻ. 2 added minutes has been indicated. No, he's not getting his way this time. Time added on will be 2 minutes. And time is up. They are Polisana. pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this Jason, place is bouncing. ഇത്രയും വലിയ തോറ്റിട്ടുണ്ടാവില്ല. 2 ഗോൾ ആദ്യം അടിച്ചിട്ട് 3 ഗോൾ തിരിച്ചിട്ട്. Win that, Jim Beglin. Yeah, simply a combination Oh. of one team refusing to be beaten no matter what, and another not quite able to kill off their opponents. But it made for great viewing. And all that remains for me is to thank Jim Anikyo. Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. പേയ്മെന്റ് വേണ്ട. എന്താട്ടത്? ഗോൾ ഇതാണ്. ഡിപ്രഷൻ അത്ര വലിയ തോറ്റിട്ടുണ്ടാവില്ല. എടാ ചെക്കനൊക്കെ 2 പ്രാവശ്യം 500 അയച്ച് 2 പ്രാവശ്യം. താങ്ക് യു ബ്രോ. ജോൺ ഹോണായി. സല്യൂട്ട്. അടുത്ത കോപ്പിടുന്നു പെലെ. പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ബൈ ബ്രോ, ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് ആഷിഖ്. ഓക്കെ ബ്രോ, യു കണ്ടിന്യൂ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. 8 സീനാണ്. സിജാസ് തീർന്ന്. 3-2 അല്ലേന്ന്. 3-2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഗോൾ ആദ്യം അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചടിച്ചു 3 ഞാൻ. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ. ഓ സിജാസ് നാളെ ആവട്ടെ. ഉറക്ക 3+ ഗോള് 500. 3+ ഗോളാ.
3+ ഗോൾ അടിക്കണം. ടഫാണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് വൻ ശോകമാണ്. ഇടയ്ക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയാത്ത പോലെ നിൽക്കണണ്ടില്ലേ ആൾക്കാർ, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കായിരുന്നു, പഠിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ, പിടിക്കാൻ പറ്റണ്ടേന്നല്ലേ. ഓ ഇതൊക്കെ എന്ത് യൂസർ. എടാ കോപ്പ് മാച്ച് കുറച്ചേരം കണ്ടിട്ട് കളിച്ചാൽ പോരെ യൂസറെ? ഞാൻ അറിയൂലടാ അത് കളിക്കാൻ. ലിയോ പാച്ചു ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരെവിടെ? ഭാഗ്യവരുണ്ടായില്ലട്ട കാണാൻ. പിന്നെ ഞങ്ങള് നെറ്റ് കിട്ടില്ലാണല്ലോ. അങ്ങനെയല്ലടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ കളിക്കണേനേലും ശോകമാണ് എൻ്റെ വൈഫൈയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ. മൊബൈൽ ഡാറ്റയിലേ ഇപ്പം ഞാൻ ജോലി എടുക്കുന്ന സ്ഥലം മെയിനാണ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ സെൻറ്ററാണത്. അവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ജിയോ ഒക്കെ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രസത്തിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ല ഭയങ്കര ശോകമാണ്. വൈഫൈ വെച്ചിട്ടും എനിക്ക് മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ കളിക്കണവരായിട്ട് പിടിച്ചിക്കാൻ പറ്റണില്ല വൈഫൈ വെച്ചിട്ട്. അപ്പം നീ ആലോചിച്ച് നോക്കി. അതാണ് ഞാൻ ഈ പറയണത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി നമ്മൾ സ്ട്രീമിങ് ചെയ്യണില്ലേ, സ്ട്രീം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് സെയിം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വലിക്കും. അരിപ്പൊടി, ജീരകം, മഞ്ഞള, കൊത്തമല്ലി. ഫണ്ണായിരിക്കും. ഫണ്ണല്ല, കണ്ടംകളി. അടുത്ത് കളിക്കാം പെസ് കേരള. ഓക്കെ, ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ ബ്രോ. എടാ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലടാ, ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ കളിക്കണവരായിട്ട് എങ്കിലും പിടിച്ചിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ നമുക്ക്? ശരിക്കും നല്ലൊരു വൈഫൈയിൽ ഇത്ര റീചാർജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അതൊന്നുമില്ല. ചില സമയത്ത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ബ്രോ ഹാപ്പി ആയില്ല. ആ കളി എങ്ങാണ്ട് ഞാൻ തോക്കായിരുന്നു. എങ്ങനെ 2 ഗോൾ അടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്ന്. പിന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ ഗോളായി. മൊബൈൽ ആച്ചു മാച്ച് ജയിച്ചപ്പോൾ എന്താ സന്തോഷം, ഈ കളി തോൽക്കട്ടെ മൊട്ടയിൽ കൂടോത്രം. സന്തോഷമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അത് കംബാക്ക് ആയിരുന്നില്ലടാ. കംബാക്ക് ആയിരുന്നത് 2-0 3-1. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ജയിക്കുന്നു, പിടിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു. ഫ്ലോ പോയി, രക്ഷയില്ല. So there's Massimo Otto, bit of an unsung hero perhaps, but certainly an integral part of an Italy side. And there's the shot! It's bounced back off the post. അടിയോടടി. പണിവീരനെത്തിന് സിജാസ് ഒറ്റ. ഇതിന് മുന്നത്തെ കളി നീ ഫുള്ള് കണ്ടോക്കിയ പോയി പാച്ചു? തീ കളിയായിരുന്നു. ആ കളി മൊത്തം കണ്ടോക്കിയേ, കാണാനുണ്ടത്. ത്രൂ വിട്ടിട്ട് എട്ടോ തന്നെ പോയി എടുത്തത്. Pele with the cross, and the keeper beats it away. And it's Rijkaard. Thuram, good strong midfield running here. He's on it, can he get away? That's a lovely neat pass. And here's the chance to counter. And that pass just didn't quite work. യാസിനുള്ളതായിട്ടുണ്ട്. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. യാസിനുള്ളത് ഇപ്പൊ കിട്ടും. Manchester United so far providing no real test at all for the goalkeeper. Pass is just off target. Pele powering forward here. And this is Eto'o. Eto'o touches it back. They're really getting no time to think on the ball here. Rijkaard! Oh, it's come off the upright. Not the most accurate. ഒരു ബാറ്, എൻ്റെ ഒരു ബാറ്. Oh,
Good read. That's great positioning. So good from him. Now it's Rooney. And this is Ronaldo. Here's a man adored by many, even deified by some. Knocks it into space. That is a brilliant interception. Pele. Rijkaard. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. And he was quick to react. Neymar. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Rooney. Now that looks a decent ball. It's Cristiano Ronaldo! Yo. Surprise, surprise. Look who turns up to give his side the ultimate lift before the break. Now we can look forward to a whole different game in this second half. എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ഫോം ഔട്ടായിരുന്നു. To perfection, and they were. ഇവൻ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കയറി വന്നല്ലാണ്ടാ നമ്മള് അവൻ കളി കാണുന്നുണ്ട്. അവൻ നമ്മളെ ഇരകള് പെടുമ്പോ Well, I think the വരും. managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. There will be 1 minute Schneider. added time. It's a decent chance to counter-attack. Oh, it's a... That's the end of the first 45. So a steady, ഇരകളെ solid കിട്ടുമ്പോ and unsatisfactory first half. പാച്ചെത്തും. They've got the പാച്ചൊപ്പണ് lead and that gives them കുതിക്കുക. something to build on after the break. Manchester United finding themselves behind by just 1 goal at the break. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. And hostilities have resumed at the start of the second half. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. He's Yeah. dealt with that really well. Well, you'd expect nothing less from ഒരുപാട് him, കാണിച്ച് Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Messi is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And no, that was The never going to attendance make for it. this match was Schneider, 70,987. searching pass he's played there. Your impression so far, Jim? Manchester United have not got very long if they hope to rescue this. They're being urged forward by great home support, but they need something to go their way pretty soon, Peter. Lovely pass, but can he get there? And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. That's a shade optimistic. And it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a full... Neymar! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. കളിയായിരുന്നു. എസ്കേപ്പ് ദ മൊമെന്റ്. ശരിയാണ്. റീക്ക് പോയല്ല, മറ്റവൻ തോപ്പിച്ചില്ലേ ഒരുത്തൻ. ഈ സെയിം കളിയായിരുന്നത്. ഈ സെയിം കളി പോലെ തന്നെ ഒരു ഗോള് റൊണാൾഡോ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിലും ഗോൾ അടിച്ചത്. തോറ്റ കളിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ സെയിം കളി. തന്നെയാണ് ഗോൾ അടിച്ചത്. Substitution for Manchester United. Number 6. Manchester United with their first corner. The first in the game for either side, actually. Shevchenko. Number 19. Neymar. Number 17.
Jorginho! Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Number 23, Cristiano It's their Ronaldo. second corner of the game. Number 18, Messi. Number 8, Cannavaro. Number 7, Bellingham. And he's taking no chances in there. progress. Manchester United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. He's not got that quite right. Another pass just keeps it ticking over, and he's intervened well there. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Just 5 minutes left. Backward it goes. Oh, really cute. What a lovely series of passes. Tries a shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. David Villa did well to step in there. That was more than necessary. Thuram spots. They knocked a knot, but there is time for no more. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable last sometimes chance. unwatchable for those with a vested interest. But we'll be back stronger. And after all of that, Jim, what are you thinking? I think it's one of these games where both have plenty to think about. No. I don't think it was by design the game ended this way. A listless loss and unconvincing win, depending on which perspective you want to look at it. കോപ്പങ്ങി കോപ്പ് 3+ ഗോള് 1000 റുപ്പീസ്. ഓയ് 3+ ഗോൾ 1000. ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി എടുക്കാം. സെറ്റ് ആവും. ബാക്ക് അവസരം കൊടുക്കല്ലേ. ഒരു കംബാക്ക്. 3+ ഗോൾ 1000 എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. ചെക്കൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബാക്ക് അടിച്ചോടുകൂടി എല്ലാം പോയാവോ. എനിക്ക് അയക്കണേ സൂയി. അയ്യോ ജി ബ്രോ. അങ്ങനെ വേണ്ടാട്ടാ. അങ്ങനെ ആരും കയറി ചെയ്യരുത്. കാരണം ചെക്കൻ പറഞ്ഞ പോലൊക്കെ ചെയ്യണാണ്. രണ്ടാഴ്ച അവന 500 വെച്ച് അയച്ച്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കേരള 3+ ഗോളാണ്. ചുമ്മാ ഫണ്ണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യും. ജോട്ട് റെക്സ്. കളി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവല. സീനില്ല അതൊന്നും. മണ്ടനല്ല. വേറെ ആരോ കയറി. കേറണ്ട ബാജു. പോമാണ് ഞാൻ. കണ്ടപ്പോഴേ ഓടിക്കോ. തോക്കുന്നീ. ജാസിനോട് ചോദിച്ചോക്ക് ഇന്നത്തെ എന്റെ പെർഫോമൻസ്.
ബാജിയാണോ അത്? എടാ അഡള്ളി ബ്ലൂ വെയില്. സിജാസിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല. ഞാൻ വന്നു ബ്ലൂ വെയില്. എന്നാലും കളിച്ച് തിരുമ്പി വന്നിട്ട് ചെക്കനെ വീണ്ടും അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ. ചെക്കൻ ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വൈകുന്നേരത്തെ ലൈവില് ഫ്രണ്ടിലിട്ടതോടുകൂടി വീണ്ടും ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയി സിജാസ്. ബ്രോ F2P ആണോ? യെസ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് പാച്ചു. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. If you have just joined, you have Ibrahimovic! ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഡിപ്രഷൻ. കാണുമ്പോ F2P ആയിട്ട് തോന്നൂലെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ. ഇപ്പൊ മാത്രമാണ് ആകെ ആ ഒരു Adams did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And there's the shot! Goal! The first significant strike. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Yeah, he always had the ചെയ്യാൻ തുറാൻ മാത്രല്ലടാ, അത് ഒരുത്തൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. അത് ബാക്കി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ So a breakthrough already. Manchester United really can't go chasing this game too soon. ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടില്ലടത്. വാങ്ങണ്ടി. Mateus conjures time and space where few can, and he's managed to get free. Ping towards the front line. Mateus. Defending here is really tight. Rodri. And it's Thuram. Neymar. Neymar going face to face with his great rival. This is the time you need that pace. And it's been played through. Now it's Bellingham. Neither of these two want to come off second. Goes for a shot! Big relief, it just needed better contact. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. Kimmich. And it's Thuram. Neymar. It's a good run down the right. It'll be a throw-in. And it's Rodri. Manchester United truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Looking to play him in. Pele, who needs just a moment to score a goal. And he's there to retrieve it. Davids. That's Rijkaard. Manchester United couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. And the referee has blown for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Manchester United currently behind by at the break. Well, obviously things are not good. അന്ന് തോറ്റോടിയിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല. നെറ്റില്ല, കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടം വഴി ഓടിയൊക്കെയാണ്. Well, that
that is the first half done, and we are ready for what It's a follows in the good second. John Honey, sorry da. ശരിയടിക്കാൻ പറ്റണില്ല. And we get things going again. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Now who's going to be... It's Eto! Oh, terrific save from the keeper. Eto clearly thought he had the beating of the keeper. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Oh, great leap! Oi. Angapane protecting head ചെയ്ത്. Just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. Davids. Pele. Pele makes a dash for it. Pele purring through the gears. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And again, they're pressing effectively. Ibrahimovic. And the shot! Ibrahimovic! It could only അടിച്ചടാ. a finish of true class. Manchester United are back on level terms. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. Cristiano Ronaldo! And that was probably asking just too much. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself. Come back. And now a sudden chance to counter. And there's green grass ahead of him. അയ്യേ. എന്തടിയടത്? Couldn't quite find the target. Well, that was the one I actually thought he was going to produce. It's a good effort keeping it down like that. Howson kept his eye on it, and he's there. Pele, Ibrahimovic. Oh, easy pickings there. But it's Eto. Pele. Brilliantly cut out. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, well played, well played. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Gehi promptly onto that, and that is that. Gehi makes the interception. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Oh, it's Dembele. Oh, he's going to be disappointed with that. Pele. And that എല്ലാം എന്താ interception കാലുമിക്ക് was പോണ്. most necessary. That was well played, well stopped. And he's been shifted off it. Davids. സൂപ്പർ കളി. 2 added minutes has been 2 minutes indicated. to be added on. Bellingham. And it's Thuram. And there goes the കുട്ടികളി final പോലെ. whistle. Decent game of football, സൂപ്പറാണ്. that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. Your final thoughts, Jim? Listen, the more Please this be game reminded went that on, drinking a is draw only was allowed in the always areas likely to be shown on here. the card. Thank So you very much for overall, your I don't think cooperation. anyone will be complaining Ra, too ra, much ra. about what they've got. 2-0. All that remains for me is to 3-2. thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. ദുബൈയിലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറാണ്ട് മര്യാദക്ക് കിടന്നുറങ്ങിക്കോ. ഡിപ്രഷനിലായി നീയുമാവും.
ജിജീസ് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് അതേപോലെ ഉണ്ട്. ജയ് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഗൈസ് എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സിജാസ് ജയിച്ചു വാ 1000 ഉമ്മ കേറും പറഞ്ഞ പാച്ചു കേറി പാച്ചു പാച്ചു യോ വെയിറ്റ് കേറട്ടെ വൺ മോർ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാരെയും പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കും. ജോൺ ഹോണായി പറ്റിയില്ലടാ. പണിഞ്ഞ് അച്ഛന്ന് പറഞ്ഞാലേ പണി എന്നാണ് അർത്ഥം. അച്ഛൻ്റെ മീനിങ് പണി പറ്റിച്ചടാ നിന്നെയൊക്കെ. ഇതൊക്കെ പാച്ചുവിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്കല്ലേ. പാച്ചു തോറ്റിട്ടാണ്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Well, I can tell ഓയ് you I'm truly ഇവൻസ് delighted 2 to join you, പ്ലസ് Peter, and ആണെങ്കിൽ thank you very much for that. 99. Red is the ആരിഞ്ഞ് colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. If you have just joined, you have just missed the kick-off. There's a player below us, Peter, that I've always admired. Franco Baresi, a defender with wonderful composure and discipline. Yeah, can't say I'm surprised by your assessment there. Yeah, one of the great liberos. His intelligence put him on a level higher than the rest, I think. Stood up well to him there. Inzaghi running with the ball. He's a sharp little ball here. He's in a... It's Inzaghi! He's delivered all right! ഓ We have liftoff! ടാക്കിള് കിട്ടിയില്ല. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. I doubt very much that this was in the script. There's the shot! And he couldn't finish. That's good running. It makes life so much easier for പുള്ളി a ജയിക്കേ keeper who are willing to go below the എൻഎഫ് defender ജിഗുലാൻ like that. കരിങ്കാലല്ലേ കൊടുങ്ങില്ലേ. പുള്ളി ഓഫറാണ് നോക്കുന്നത്. കണ്ട ഞാൻ കണ്ട്. Manchester United really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. And that interception was most necessary. Goes for a shot! Now, who's going to be first to this?
Now it's Pele. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Ibrahimovic. എന്താണ്ടത്? No foul, says the referee. Over to the right flank. Turan. Darren Fletcher. This is a promising build-up. Oh, that's wonderful alertness. Rijkaard. And it's Bellingham. And that's an errant pass. Olise. Darren Fletcher. Olise. He's got away. Manchester United truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Just past the 40th minute mark. He'll try from distance. And the keeper has reacted superbly there. Ibrahimovic That's clearly panic, thought eh? he had the beating of the keeper. നെക്സ്റ്റ് കയറുന്നത് എടാ ഡുസനിന് Well, height 2 could 1 make 1 all the കൂടെ difference കാണട്ടെ. on these set pieces. Baresi gets it away. Rayong have the chance to go the other way. But this is Van Nistelrooy. There will be 1 Foot minute in. added time. കയ്യുണ്ട് കേട്ടാ. Pele can see things others simply cannot. Rijkaard. He's cut it out. Darren Fletcher. And for the first half, പണിപാളിയല്ല. so a steady, solid and more than satisfactory വണക്കം first വണക്കം half. മക്കളെ. Got the lead നഫ്തി and ഗുലാൻ that was ഗുലാൻ. something to build on after എടാ the break. പ്രൈം ഇബ്രാഹിം അവിടെ പോയി. Manchester United finding themselves behind by just പ്രൈം one ഇബ്രാഹിമിനെ goal. കാണില്ല, കാണാനില്ല. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And hostilities have Ibrahimovic, and he has kept it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? Yeah. Very well played. Corner number 2 then. ചുട്ടൻ Impressive jump. It's a കറക്റ്റ്. goal. Manchester United ചെക്കനെ are എവിടെയാണ് on എന്താ? level terms. ആ A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome... And Van Nistelrooy! It's a goal! എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ലടക്ക്. And they've got their lead back. Oh, delicious. Such devilish curl. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Well, this is what we've been waiting for. The attendance And for he's this quick to match snatch was it back. 72,306. That's a good foray he's making. Manchester United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Ibrahimovic! Oh, it's fallen loose. ഒന്നേ ഞാനത് ഓഫാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. Well, Peter, just see here how a lot of the attack... Oh, he's having a go! It's loose, and there's a race for the ball.
Filippo Inzaghi has found the net here, of course. Neymar gets on his bike and on the move. Just a quarter of an hour to play. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Neither of these two want to come off second best. Manchester United now in a position of desperate urgency. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. Bellingham. Beckenbauer has it out wide and in space. Oh, lovely bit of skill. Played in. And he can clear it away. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Oh, shooting 2 added chance! minutes has been Oh, the ball's indicated. run loose here. Oh, he's been caught napping. It might not be such a bad idea playing this shot ചേടാ into feet. Yeah, they've got to find a way തോറ്റടാ around this huge height disadvantage. ജോസി ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട്ലി കണ്ടത് Schmeichel gets his hands on it and the danger is averted. Ibrahimovic. And that's it. Well, that was intense and enjoyable contest that either could easily have won. യാസേ നിനക്ക് Ultimately ഭാഗ്യമില്ലടാ decided by just the odd goal. അച്ചു എല്ലാം അവിടെ ജോസേട്ടൻ വന്ന് ഓടിക്കും ഭാഗ്യമില്ലടാ എന്നാ സീനില്ല എന്ത് സീൻ എനിക്കൊരു സീനില്ല നാളെ +2 ഗോൾ നാന്നിട്ടേടാ നീ ഇങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് തോര വേറെ ഭയങ്കര അയ്യോ നമ്മ കളിച്ചതാണല്ലോ ബ്രോ കളിച്ചവരായിട്ട് കളിക്കില്ല ഒരാളായിട്ട് ഒരു കളി അണ്ണൻ ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ 2 ഗോളാക്കി അതുകൊണ്ടൊന്നല്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ 3 ഗോൾ അടിച്ചല്ല പാച്ചു അണ്ണൻ ഗോ ടു ഡിപ്രഷൻ ഞാൻ ഡിപ്രഷനിൽ പോവില്ല ഇജാസ് ഡിപ്രഷനിൽ അങ്ങനെ പറ രണ്ട് വർത്താനം പറ അങ്ങോട്ട് പാച്ചു അഡ്ഡൂസിന് 6-1 ഉദാഹരണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് ഉവ്വ ഇജാസ് ഡിപ്രഷൻ പോവില്ല തോറ്റത് തോറ്റ ആൾക്കാര് കാരണം അവൻ ഡിപ്രഷനിലാകാറില്ല അഡ്ഡൂസിന് അടുത്ത് തന്നെ നേരിടാൻ റെഡി ആയിക്കോ നീ പേടിച്ചിട്ട് കേറണില്ല കേറി വാ ഇങ്ങട് കേറാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാ
കേരള റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കയറാം. അണ്ണന്റെ മാരക പെർഫോമൻസ് എവിടെ പോയി? ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ല. നീ കാണില്ല, നിന്നായിട്ടല്ല ഞാൻ കളിച്ചത്. നീ കാണില്ല. കൊറേ അടുത്തത് ആയല്ലോ ഒന്ന്. കൊറേ അടുത്തത് കേറില്ല. എന്നാ കളിക്ക? നമ്മള് എന്നാ കളിക്കാന്ന്? നീ അടുത്ത റൂം കൊണ്ടിട്ടാ നിന്നായിട്ട് കളിക്കും. Few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. And the shots! Goal! Well, one score, it's him. ചേട്ടാ എനിക്ക് തരാൻ അഡ്വൈസിനെ പറ്റിച്ചത് Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the... That's rather hopeful. And no one is overly concerned about that. Yeah, it seemed the right range, and I guess it was worth a try. ഫേസ് ക്യാമിൽ വീണു. ഫേസ് ക്യാം ബ്ലറായി. ബ്ലറാവൂല മോനെ. ഇതല്ല അപ്പുറം. Ibrahimovic had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. Pele running with the ball. Pele, lovely pass, but can he get there? He's found a way through. Scholes. Manchester United already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Dani Olmo! The keeper, but hit the post. Bellingham conjures time and space where few can. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And it's Bellingham. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Rudiger. Looking for options for movement. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Pele. Oh, that's fabulous. Oh, look at the space here. Oh, good claim by the keeper. അയ്യോ, He earned his keep there. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Rolls it backwards. Scholes. He's in a great position here. Now it's Ibrahimovic. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. And he's let fly. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Rudiger. Dani Olmo. Passing is crisp and sharp. Jorginho. Pele. It's Bellingham. Deftly away and claimed it back swiftly. Thuram. And here's Ibrahimovic. And that brings the first half to a close. There's been no shortage of industry or inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Manchester United go in at half-time with a 1-0 lead. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Manchester United with the game's only breakthrough. It's 1-0. ഡിപ്രഷൻ. ഇജാസാണ് ഈ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്രഷനിൽ പോണ ആള്. പിന്നെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകണം എന്തായാലും. ഇപ്പൊ നിർത്തും. നാളെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് കളിക്കാം.
Nunez. Bellingham. Now it's Ibrahimovic. Oh, it's come loose. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. And here's Messi. And the shot! Brilliant! Ji. About as smooth as it gets. ഗുലാൻ Argentina ഭയങ്കര are കിങ്ക level. നീ എങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആൾറെഡി He ഡിപ്രഷനിലല്ലേ feels none of it. Well, at one stage he was being body checked, Peter. ഗ്യാസൊന്നും And then the ഉറങ്ങൂലടാ. next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. It's starting to look very interesting, this. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Thuram has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Driving forward. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Jorginho. And this is Shevchenko. Rijkaard. Looking for the run. Oh no, that was never going to make it. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Scholes. And there's his chance to lead the counter. Tries to play it through. Now here's the delivery. Albert Ferrer is there and he can get that clear. ഓ വേല Argentina with the corner. They're first. That's a decent clearance. Argentina really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Goes for a shot! And that's a real chance missed. Lamine Yamal has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. And that's a throw-in. ആച്ചു കയറിയാണ് എൻ്റെ മൂട് പോയി. ഇല്ലടാ, നിന്നെ തോപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സെറ്റായി. നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് നിന്റെ ഡേ അല്ല. He's shifting through the gears here. It's Ibrahimovic! And it's been hooked away. Oh no, what has happened here? And again, he's sorted it out terrifically. പിന്നെ And there goes the final whistle. Well, nothing to separate the sides in the end. പുറത്ത് കാണിക്കാൻ Of desire, ഞാൻ pride, ഡിപ്രഷനിലായി. or determination. ഏയ് ഇതൊക്കെ എന്ത് You take away from it all, Jim. Yeah, this looked the most ഇപ്പൊ likely outcome. ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കണ കേസല്ല. In this game, അറിയാല പാച്ചു നിനക്കെന്നാ, ഇതില് വലിയ തോൽവി തോറ്റിട്ട് ഞാൻ ഡിപ്രഷനിലായിട്ടില്ല. ഡോക്ടർ ഡി അണ്ണൻ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും രാത്രി ഫുള്ള് ലൈവ്. രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഇട്ട് അത്ര ഉള്ളൂ. 6:02 6:02ഗെയിം ആദ്യേ നെക്സ്റ്റ് വിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു 499 അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയി.
ഇതൊരു വലിയ തോൽവിയാണെന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് തോറ്റതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തോൽവി. 2 ഗോൾ ലീഡ് ഉണ്ടായിട്ട് സിജാസ് അവിടെ ഇതൊക്കെ തുള്ളിച്ചാടിയിട്ടുണ്ടാവും. കളി കഴിഞ്ഞപ്പോ 3-2. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ, ദിപ്പര റിനു ഡ്രോ കോപ്പില്ല. അണ്ണനെ ഒരിക്കലും 2+ ഗോൾ അടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിന്നായിട്ട് അടിച്ചല്ല. അയ്യേ ആകെ അടിച്ചേക്കണത് നിന്നായിട്ടുണ്ട് സിജാസെ. അണ്ണാ മറ്റേ ഡയലോഗ് പറ, ഇന്നലത്തെ കളി അത് പറഞ്ഞ സിജാസ് പറയണേ ഞാൻ ഒരിക്കലും 2+ ഗോൾ അടിക്കില്ലാന്ന്. ഇന്നത്തെ ലൈവിലാകെ 2+ ഗോൾ സിജാസിനായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നല്ല എവിടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ. ബ്രോനെ തോൽപ്പിച്ചവർക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്തു. അൻസാരി ഞാൻ അൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യട്ടാ ഞാൻ. മിസ്സേ ആവാത്. കേറ് വാ. അതിപ്പോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ 2 ഗോൾ അടിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് സന്തോഷിച്ച്. എനിക്കറിയാതില്ല എസ്കേപ്പ് ദ പവൻ. ചാടി എനിക്ക് 2 ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ 3 ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചേക്കണ്. ബ്ലൂ വെയിലി ആ വാ തമ്പി. വ്യൂവേഴ്സ് കൂടും, അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞാണ് ഹിറ്റായാണ്. ബ്ലൂ വെയിലാണത്. ബ്ലൂ വെയിലാണത്. എന്നുമല്ലോ ആരെങ്കിലും ഹായ്ടാ. ബ്ലൂ വെയില് ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് കളിക്കാനുണ്ടോ? ജോസി. ഇനിയാണ് കളി. വെയില് പേടിച്ചിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി. ചെക്കനെ ഡിപ്രഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് അവൻ കേറിയത്. അങ്ങനെ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങളുടെ കേട്ടാ, ഏറ്റെടുത്തോളണം. അങ്ങോട്ട് സെറ്റാക്കി വെക്കണം. ലൈവ് ഉണ്ടോ? ഹലോ ജാസ് ഹലോ ബ്രോ, ഹായ്. ഇതാ അണ്ണന്റെ ലോസ്ലോ ഓടിക്കുന്ന സൂപ്പർ കളി. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. അതൊരു വലിയ തോൽവിയല്ലേ? 4-2 അതൊരു വലിയ തോൽവി. എടാ എന്നാണെന്ന് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട? ഞാൻ പറയണ ഇന്നത്തെ കളി വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ കളി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പിള്ളേർ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ ലൈവിലിട്ട് സമയം നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നീ എന്താണ് പറയണത്? പിരിഞ്ഞ കടിക്കുന്നു കളി. ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയാ, നീ എന്താണെന്ന് പോലും ഓർമ്മയില്ല, വെറുതെ പറയണ്. ഞാൻ തോപ്പിച്ചത് ഈ ലൈവിലിട്ട് ആർക്ക് വേണേലും കാണാം. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes.
Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of... It's Ibrahimovic! ചേട്ടാ Oh, fine stop from the keeper. Ibrahimovic really വീണ്ടും must be വീണ്ടും thinking what he has to do to score there. Manchester United depression. with their first corner, the first in the game for either side, actually. ഗോള്. And he's there to clear it. Ukraine are looking to go forward now. Dembele ventures forward. Referee's given a throw. Just eases him off the ball. It's a lovely, neat pass. Davids. ബ്ലൂ വെയിലണ്ടാ. That's a good ball out wide. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. And this is Ibrahimovic. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. And here's Eto'o. Bellingham. Eto'o. Lovely. Now then. Great chance! ഏട്ടാ. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. No, he refuses to take the bait. He's shifting through the gears here. Oh, he's been caught napping. ഓ Goes down, നൈസ്. but nothing എനിക്ക് given. ഇഷ്ടായി. And that's gone loose. He's in a great position here. Challenged just a bit on the firm side. Well, that's pretty clear. It is a Full foul. details. And no surprise, that's a booking. Well, not the best back way to addict. deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. Ibrahimovic is behind this one. Ibrahimovic! It's run loose. Who's going to get there? Pele getting this one clear. Oh, that is a good ball to find it. Neymar! It's a goal! റെഡാ. There's the goal. എന്നാ ഞാനെത്തി. ഇനി എല്ലാ കളിയും അണ്ണൻ ജയിക്കും. Well, how's that for a കൊണാമി. class ആ finish? നിനക്ക് ഞാൻ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിപ്പിക്കണം പറഞ്ഞിട്ട്. And he just slips the other. Manchester United. It's Dembele! He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. Scholes promptly onto that, and that is that. And it's Dembele. And no, he's seen through all of that. Davids. Bellingham. 2 added minutes has been indicated. That's a little off target. Ibrahimovic tries a shot! ആ Relentless! ബ്ലൂ Just relentless! ബ്ലൂ ഇപ്പൊ ബാക്ക് അടിക്കും നെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സാധാരണ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. ബാക്ക് അടിക്കും. And that ഫോർ is ലൈൻ all പറയാനൊക്കെ gone പറഞ്ഞിട്ടിട്ട്. Well, the mood in the two camps couldn't be ഫോർ more ലൈൻ different പറയാ as they പറഞ്ഞിട്ടേ go in for half-time. അച്ഛാ കയറിയാണ്. Elation on one side, misery on the other. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തോപ്പിക്കാന്ന് They want പറഞ്ഞാണ്. to keep things that way. ഈ കളി പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു 3+ ഗോളെന്ന്. Marching seemingly on towards victory. ടോക്കൺ നമ്പർ 3 at the break. ബ്രോ Substitutions taking ജോസി. place. ബ്രൂയിൽ ഇപ്പൊ ബാക്ക് അടിക്കും. ഫുള്ള് കളിക്കൂല. സാധാരണ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. So ഒരു let's ബാംഗ്ലൂർ get the ball പോകണമെന്നൊക്കെ. rolling. Sané. Incoming delivery. That's a decent clearance. Bellingham. Pele. Oh, now here's an ടെൻഷനായി. interesting matchup. അല്ല Oh, ടെൻഷനായി. that's a ടെൻഷൻ fine ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ interception. പാളാറാവൻ്റെ. Davids. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Oh, good read. That was well played, well stopped. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of
what was going on around him. Well played, well sorted out. ചേടാ ഇബ്രാഹിമിച്ചിനോട് അടുപ്പിച്ചാതിരുന്നു. That's a good ball. Great. Eto! The attendance for this And match the was keeper has shown real class. He had to be at his very കണ്ടിപ്പോൾ best. ക്രെഡിറ്റ് ആവും. He had all the time in the world to pick his ഏതാ spot മാറ്റി as well. മിസ്സാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. Manchester United have their second corner now. അവർ 2 ഫോൺ ഇട്ടിട്ടാ അവൻ ഒരേ സമയം കളിക്കുകയും ചെയ്യും. Zanetti attempts a clearance. And now they can spring out of defence. പ്രകടിക്കണി. Sane. Now, can they get him away? Cannavaro cuts it out. Bellingham. Davids. Bellingham. And he's had it nicked away. Mbappe. He's found a way past. Oh, that's a fine challenge. Bellingham. Vieira. And it's Eto. Oh, that looks a cracking ball. That's the keeper's ball. Now it's Pele. Just a quarter of an hour to play. Now it's Ibrahimovic. Eto. Oh, important interception. That is good progress on the left. He's a sharp little ball here. Look at the space here. It's Eto! Played with speed from back to front. Ahead by 3, but they won't want to take their foot off the pedal. And he is dashing away. Can he finish? എന്താണ്ടത് ഇയാള് Oh, brilliant save. ഞാൻ ഇങ്ങനെ തൊട്ടില്ല അത്. ഞാൻ റിലീസാക്കാൻ A പോയി. moment to try and place the cherry on the cake. And now a sudden chance to counter. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരും. Zanetti. That's a Ah, good ora. play on the left. ഒരു ഗോള് പോലും അടിച്ചില്ല എന്ന് പറയാട്ടാ. added time. Not too much to add on here, just a minute. And we're done. സോറി So a മുത്തേ, real അത് showpiece പറ്റത്തില്ല. win. This lot were simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended ഫ്രണ്ടിന്റെ in an easy win. റിലീസാക്കി അവന്റെ So, അക്കൗണ്ടിൽ taking in the accolades, having been അതില് named man of the ബിഗ് match, ടൈം and മെസ്സി deservedly ഉണ്ട്. അത് so. ഞാൻ റിലീസാക്കട്ടെ. Train departure times So, from Jim, how do you all reflect എന്താണ്ടത് on what we've അങ്ങനെയൊക്കെ. seen? Well, John the look on Honai. the manager's face says it all. He knows he Blue set his Whale. attack up perfectly. നമ്മള് Players carried പൊട്ടിയിടാ out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. അടിച്ച് പരത്തി. പിന്നെ ഗോളിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ബ്ലൂ വെയിലേ. സിജാസ് ഓർക്കണ പാടില്ല. ചെക്കൻ ടെൻഷനായി. ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന്. മര്യാദക്ക് ഉറങ്ങണങ്ങിയ ഉറങ്ങിക്കോളെ. കളിയാവുമ്പോ തോക്കും, ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കുക. പാച്ച് നാളെ ആട്ടെ നിന്റെ കനത്തിലൊരു തീരുമാനം. പാച്ച് ചക്കയ്ക്ക് ജയിച്ചാലടാ. മെയിൻ ടീമല്ല, അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്താ പാട്ടി മിസ്സേ ആവാതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേറിയ ആള്, അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ബട്ട് സിജാസിനെ നമ്മള് പൂർവാധിക ശക്തി കൊണ്ട് തിരിച്ച് സിജാസ് ആരെങ്കിലൊക്കെ കളിയാക്കി ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സിജാസ് ഒരെണ്ണ കിട്ടാൻ കാത്തിക്കായിരുന്നു. കമൽ പെണ്ണ് നിന്നെ കിട്ടിയത്. സിജാസിന് ഇതുവരെ കൂട്ടുകാരുണ്ടായില്ല. പാച്ചുനെ പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പേയ്മെന്റ് ഡൺ എന്ന് നോക്കട്ടെട്ടാ. ചെക്കൻ പാവോട്ടാ. ജോൺ ഹോണായി ഇങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക്
ഇതിലാണ് പേയ്മെന്റ് എണ്ണായത്. എടാ ഇന്നത്തെ ഓരോ കളിയിലും ജോൺ ഹോണായി നമുക്ക് അയച്ച പേയ്മെന്റ് നോക്കി 3500. മാഞ്ഞു പോണല്ലേ ഇത്. 3500. താങ്ക് യു ബ്രോ, ജോൺ ഹോണായി ബ്രോ. എന്താ പറയണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. താങ്ക്സ്. എന്നാ കടമായിട്ടൊരു 300 റുപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവോ കൊണ്ടാമി? ഉറപ്പായിട്ടും. ഇന്ത വാട്ടി മിസ് ആവാതെന്ന് പറഞ്ഞത് റൂമിൽ കണ്ടത് അതൊക്കെ ഒരു കാരണമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരും. മിണ്ടാട് കയറിയ പോരായിരുന്നു, പാച്ചു കയറിയ പോലെ. 50 സിജാസ 500 സിജാസിനായിട്ടായിരുന്നു. പ്രിയാമോൾ ബ്രോ 1v1 ഉണ്ടോ? എടാ ഇങ്ങനെ കയറണം, പുതിയ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ. ഇവൻ വെറുതെ ക്യാഷ് കൊടുത്തു. ചലഞ്ച് എന്തായാലും അണ്ണൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കില്ല. ഫോണോടത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് അയച്ചത് മൊത്തം. പ്ലീസ് ബ്രോ, ഞാൻ തിരിച്ചു തരുന്നു. ഉള്ളിൽ ഒരു 100 കടന്നു ബ്രോ. ഞാനായിട്ട് കളിച്ചപ്പോൾ പൈസ കിട്ടിയോ? ഉണ്ടല്ലേ, പൈസ കിട്ടിയടാ. 3+ ഗോളായിരുന്നില്ലേ നിന്നേട്ടൻ അടിച്ച്. 2+ ഗോള്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുവോ? അത് വേണോ? പ്രിയാമോൾ നീ ഏതാ? 2+500 കണ്ടാ? എടാ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഉടമയാണ് അവൻ. എന്താണ്ടത്? സിജാസ് ക്യാഷ് ചെക്കൻ കൊടുക്ക. സപ്പോർട്ട്. പാനെ പിടി സത്യം. എടാ എന്താണ്ടത് കൊണാമി ബിയില് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ ബ്രോ? എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Manchester United. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. എൽദോ ബ്രോയ്ക്ക് It's great ശേഷം to be here. ന്യൂ അവരാധം ജോൺ ഹോണായി എല്ലാരും Few കൈയടിച്ച് venues സപ്പോർട്ട്. rise to an occasion quite like this one. It is, of course, അവരാധോ world-famous Old Trafford. അവതാരം. ഞാൻ വായിച്ചത് അവരാധം വേണ്ട. So it's down to business here. There's Lamine Yamal, Peter, the latest Spanish superstar. I'd like to see him get a lot of freedom on that right wing. And is that his best position? അവതാരം I'd say so, ജോൺ Peter, ഹോണായി. him being left ഇത് footed എൽദോന്റെ would be വേറെ a അക്കൗണ്ടാണ് അത് bonus, but he's such an all-round threat. He has അല്ലേ? that blistering pace that he can use to beat the best അവരാധമല്ല defenders. And അവതാരം. it's very difficult to stop him once he പൊന്നാ starts ഡ്രസ്സൻ. linking up with others. ഇത് Once മനസ്സിലായി. he's made that inside run. മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. It's a poor എന്നാലും throw that, picked off with relative ease. ഇങ്ങനത്തെ Zola. സോളെ He is through here. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. That is good alertness. Zanetti. Now Modric. And it's Rijkaard. Koundé. Shevchenko did well to step in there. That was more than necessary. Jorginho is the team's great visionary. Now it's Modric.
Nice looking ball. Oh, it's a great ball. Tries a shot! And that is doing Second no harm depression at all. ആയി Well, it didn't quite come off this time, അവരാധം Peter, but that's a warning to the opposition. അവരാധമല്ലടാ If this team അവതാരം really തന്നെയാണ് want അവനെ to വെച്ചത്. ഞാൻ counter, വായിച്ചതിന്റെ they've got to തെറ്റാണ്. take every chance they get. അവതാരം അവരാ ക്യാഷ് തന്നു ചെണ്ടാണ്. ഞാൻ വായിച്ചതിന്റെ തെറ്റാണ്ട, എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, സോറി. ഗൂഗിളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എഴുതിയത്, പെട്ടെന്ന് വായിച്ചപ്പോ തെറ്റിപ്പോയി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം Shevchenko. ആശാനെ. Manchester United yet to have an attempt on goal. Driving on and making good progress. Modric, always wanting the ball, always wanting to do something different with it. Threads one in. And they're back on the ball again. എന്ത് കളിയടവൻ. Zanetti just loves to go forward whenever he can. Well, that was well positioned and Trying well വെച്ച് വൻ pitched. They ചതിയാണ്ടാ. can't hurt with their backs to goal. Modric. Aguero! And the keeper has reacted ആരമില്ല ബ്രോ, superbly എൻ്റെ there. ഒക്കെ ഒരു Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. സാഹിൽ. Atlanta with their first corner, the first in the game for either side actually. That has been knocked clear. Oh. Now they can spring out of defence. Now it's Ibrahimovic. He's found a way past. And this is Ibrahimovic. There will be 1 minute added Zola. time. Yamal. Nicely spread. Vieira gets across to ചെക്കൻ intercept that. മാരക പെർഫോമൻസ്. So temporary ആടൊക്കെ halt to the action. So neither team were able to take the lead, but വെൻസി it അവതാരം. certainly hasn't been for the lack of trying. Just a quick request. ഇതാരട്ടത് The first 45 minutes. ഇതിനൊരുമാതിരി No way to ഭയങ്കര disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you തിരിച്ചുമറിച്ചുള്ള all കളി. you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. Oh, shooting chance! എന്താ കാണിക്കണേ. Moment! Massive goal! അഗ്വേറോ റൂണി Well, it's hardly a രണ്ടുപേരും bad എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. surprise to see him doing ഞാൻ something എന്തായാലും thrilling, അഗ്വേറോനെ and എടുക്കുള്ളൂ. it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So the first moment of real significance. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Has a look and plays it forward. Can he get it through? And this is Modric. And that is masterful defending. Manchester United can breathe again, just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Just about up to the hour now. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed ടാക്കിൾ approach. ചെയ്തിട്ടും Well, the ഗോൾ question എടുത്തറ. now is whether they can sustain it. Jorginho bumps him off it and wins back the ball. And it's Bellingham. Bellingham cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate ഇതെന്ത് his influence, കളിയാടത്. and it looks like whatever it takes. Great vision.
He's had a shot! It's a goal! And this is getting better and better. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. കളി പരത്തി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒരേ കളി ഒരു രക്ഷയിലായി കളി. Substitution നെക്സ്റ്റ് for റൂം Manchester മാച്ച് United. ജയിക്കുന്നവർക്ക് 500 അഡ്ഡൂസൻ Number പര. 8, ആ So we have movement on Number both 21, benches. Shevchenko. Things starting to look Number very 20, comfortable. There's a certain Ibrahimovic. authoritativeness in Number everything 10, they do now. Pele. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Raul. Number 11, Zanetti. Albert Perez. Number 13, El Hadj Diouf. Number 9, Ito. പൊട്ടിക്ക. Number 19, Neymar. Substitution in progress. Not the most accurate pass. Rizal. Nicely weighted ball. And he welcomes it in. Bullish header! Well, now it's a race for the ball. Vieira can clear it away. Neither of these two want to come off second best. And a shot! Oh, it looked like 3-0 for sure. Van der Vaart really must be wondering how he hasn't put them 3 up. It was a very, very decent chance. അതേടാ അടുത്ത എന്നെ തോപ്പിക്കണ ആൾക്ക് ഓഫർ. 5 minutes left on the clock. Rizal. And he was quick to react. Jorginho. Jupe. Knocks it into space. Well, it's not the best when it comes to Has been decision making. indicated. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And there goes the final whistle. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all ഷോട്ട് around them. അടിച്ചില്ലടാ ഞാൻ. Things going pretty awry, and Okay. the outcome in the end Just a quick reminder virtually today, please unavoidable. refrain from parking outside this Have stadium. you ഇപ്പോൾ looked back on എനിക്ക് the ഫണ്ട് game, കിട്ടത്തില്ല. Jim? Manchester United ആദ്യം desperately തോൽപ്പിച്ച failed എനിക്കൊരു to 500 impose പോരട്ടെ. themselves on the game. Decidedly flat, Just in. disjointed in so many Okay. areas on the pitch, and you're never going to win like that. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ബ്രോ നാളെ വായോ നിനക്കെന്നെ അമൽ. ഗുഡ് ഗെയിം, സൂപ്പർ ഗെയിം, ഗെയിം പ്ലേ. നിനക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെക്കൻ സീൻ കളി. അമൽ സീൻ കളി സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. വെയിറ്റിംഗ് സോ മച്ച് ടൈം. പാച്ചുവിന്റെ അപരൻ പാച്ചുവിന്റെ അപരൻ പാച്ചു. ഹായ് ബ്രോ. രണ്ടുപേരും ക്രാഷ് ആയി മോനെ. ഒറിജിനലിന് കുറച്ചേരം അവര് തല്ലു പിടിക്കട്ടെ. ഫ്രണ്ട്ലി ആരേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കേറ്.
അല്ലടാ അഭിജിത്ത്, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. ഞാൻ വന്നാ മതിയോ ജോസ്? നമുക്ക് കളിക്കടാ ജോണോണേ, നീത്തില് കേറ്. ഇല്ല, നീ റൂം കോഡ് ഉണ്ടാക്കും. ബ്രോ എനിക്ക് ഇന്നത്തേക്കുള്ള ഞാൻ പോട്ടെ. ഇപ്പൊ എന്തായാലും നിനക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, നീ ഇവിടേക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തിനാണ്? We are just getting started. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, I can really see this guy, Omar Marmoush, being an absolute nightmare for the defence here. He's a great all-round attacker who has good pace in behind, and that makes him very effective against teams that like to play compact low blocks. He's a great passer and dribbler and a very good poacher. Yes, getting the best out of him will count for so much. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well, and Shevchenko! അയ്യോ, Shevchenko, the great Ukrainian goal machine! That is a gem! An absolute gem! Another moment ഞാൻ of ഈ magic, ഫുട്ബോൾ a real കളിക്കാറില്ല. wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. പിന്നെന്തിനാണ് ഞാൻ പത്താന്ന് വെച്ചാൽ നീ നേരത്തെ ഇപ്പൊ It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Bellingham. Oh, that's a fine interception. And it's been hooked away. നേരത്തെ ഇപ്പൊ 4 അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് നീയല്ലോ. Manchester United are behind here despite their domination of possession. Opts for safety. Cannavaro. Manchester United really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Shevchenko. Quality ball. He's going to be disappointed with that. Thuram. He is a perfect combination of brain and brawn. And here's Shevchenko. He's shifting through the gear. Real chance! Stojkovic. Pele. Vieira. Good ball, good take. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Shevchenko. Now this could be a chance. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And it's Eto. Shevchenko looking understandably energised after his goal. Oh, he's felt that, hasn't he? Bellingham. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much on the grabs. ഞാൻ നാട്ടിലല്ലാതും Manchester United coming at half-time on the wrong ഗുലാൻ end of a 1-0 നോമാണേന്നാ നീയാണ് കളിക്കണേ. Any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer.
ഇതെന്ത് Just about time sorts ഇത്? out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. So straight into the second half. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Davids. Vieira is always looking to break lines. Nesta deals with that comfortably. Stojkovic. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. No, he wasn't going to be fooled. The attendance for this match Stojkovic. was 71,898. Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. No, again, there's no way through. Eto. Jupe. And here's Shevchenko. Pele. That's exactly കഴിയുമല്ലടാ what ഒരു you need to keep ഗോൾ doing. അടിക്കാനായിട്ട്. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. And here's Shevchenko. Goes for the shot. No, not quite. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. ഏതാ ഫേവറേറ്റ് ടീം? ക്ലബാണോ? ഇപ്പൊ കളിയൊന്നും കാണാറില്ല. റൊണാൾഡോ ഉണ്ടായപ്പോ ഞാൻ പോർച്ചുഗൽ മാൻഡ്രിഡ് ആയിരുന്നു. They may പിന്നെ end ആ up with some regret ക്ലബിനോട് with this തന്നെ tactic, ഇതായാലും but കൊണ്ട് you ഇപ്പൊ have to admire their എംബാപ്പനെ commitment to ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ goals. നാഷണൽ ടീം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ The final moments of a Portugal. game that has been pretty compelling overall. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Pele conjures time and space where few can, and that's really well manoeuvred. Just looking wide. Now it's Kaka. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. But that signals the very end. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Information is currently being displayed Your final thoughts, Jim? Manchester United Brilliant. really didn't do an awful lot Gulan right there. win. They didn't do much And at all. I Edro. thought some strong words at half-time would spring them into action, but കംബാക്ക് nothing അടിയതാ. happened. അയ്യോ, And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my നിർത്താൻ പോണ്. ഉണ്ടാന്ന്. പ്ലസ് ഗോള് 490. ഡൊള്ളിൻ നിന്നെ ഞാൻ പെസ് കളിച്ച് അലക്കി വിട്ടപ്പോ നീ സമ്മതിച്ചില്ലടാ, ഞാനാണ് ഒറിജിനൽ. ഞാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ലൈവ് കണ്ടില്ല. സാൻഡി ഡിവിഷൻ +2 ഗോള്. ഡിവിഷനാ? ഡിവിഷൻ. ആ
നോക്കട്ടെ. ഡിവിഷൻ തോറ്റ് കൊണ്ട് വെച്ചേക്കണേ. കളി തോറ്റുന്ന നോക്കാം. കുറെ ദിവസമായി എൻ്റെ കൂടെ വരും മാസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ ഹൈബ്രോ അതൊക്കെ എടുപ്പ് നിർത്തും. അയ്യോ ന്യൂ ടീമായി. ഇല്ലടാ പാച്ചുവിൻ്റെ അടവ്. എടാ എന്ത് ടീമടാ അത്? എല്ലാരും പുതിയവര്. മാൽഡിനി മാത്രമുണ്ട്. ഷെവഷെങ്കോ ഞാനാരായി? Well, football is, of course, ultimately just a game, കാണാൻ but for the വയ്യ. next 2 ഞാൻ hours, it might not feel like that. വിചാസം The ഉറങ്ങൂലടാ stadium is പാവം. full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well ഒരു തകാര കൊണ്ട് ഞാൻ ട്യൂഷനിക്ക് വന്ന് ഇത് നമ്മ ജയിക്കോടാ. Well, we're on the way. 2022, the year Lionel Messi reached his point of fulfillment. The jewel in the crown, Peter. And I wonder, Jim, watching it in Qatar, when you first got the feeling he was going to go all the way? Well, I would say the game against Croatia, a goal and an assist against a team that had humiliated Argentina 4 years previously. And that 2022 tournament got off to the worst possible start. In a way, that made the end result even greater. Felt like fate in a way. Absolutely. And Shevchenko! Goal. Well, it's him. We can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking... He leaps for it! No, couldn't quite control it. Well, that's a move which shouldn't be allowed to repeat. A dribble, cross, and attempt. All too easy. ഫസ്റ്റ് തന്നെ വിചാരിച്ചേ ആരും കളി കാണാനില്ലാന്ന്. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പാച്ചെത്തി. Beckenbauer cuts out the pass. Manchester United leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Tries to play it through. And he's in a shot at goal! Now, he's been caught napping. And another try! And that's in! പെർഫെക്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു. A quite incredible ആ spell. ഓഫർ പാച്ചെടുത്ത്. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Messi! It's loose and there's a race for the ball. Schmeichel trying to keep this in.
They're urging him to shoot. Picked out, tries a shot! And a neat finish! A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. നല്ല ഗോളിമാരൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല. Moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. ജയിക്കാൻ കൂടി ആക്കിയിട്ട് വേണം. Just one in it now. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Vieira has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Hazard providing an outlet on that flank. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. And here's Eto'o. Messi. And Messi! Messi, who does have an assist to his name. Oh, he's managed to get himself offside. One more. നോക്കട്ടെ. മെസ്സി അടിപൊളിയായി നിൽക്കും. ഞാനിപ്പോൾ മെസ്സിക്ക് ജയിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യണേ. എന്താണ് ഇതൊക്കെ? क्या वरादे हो? Dembele. Plays a sharp ball here. Oh, that's fabulous. There will be 3 Defending minutes is added time. unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. And he's found a way. He's having a Ah. shot. Boom. Yes, it's there. And there we have it. The 2 goals. Please one time മെസ്സിനെ That is all they have ആക്കി time പിന്നെ for. ബ്രോ ചേഞ്ച് ആക്കില്ല. Well, it's hard to say whether a 2-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the John opposition Honey. can come out in the second half and improve to വീണ്ടും. that degree. Thank you for your cooperation. Manchester United claiming the lion's share of the 4 goals, up by 3-1 at half-time. The second half is up and running. Vieira is always looking to break lines. Now, can they get him away? It's a promising position. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Messi gets on his bike and on the move. And this is... And the shot! And it's in! എടാ വീണ്ടും It is an explosive start to the second half. Look, that was a എപ്പിക് technical interaction ഗെയിമും of great കൊണച്ചിരിക്കാണ്ട് football. That has പോയി gone down ഉറങ്ങടാൻ. a treat. നിന്റെ അച്ഛനോട് പറയാൻ Shift in momentum, ഞാൻ perhaps. പറയൂല. What a difference a മനസ്സിലായോ? half-time rocket from the manager can make. This is പറഞ്ഞാ exactly തല്ലാവും. the response ഇത് they've കാര്യം been ഇരിക്കണേ. looking എനിക്ക് for. നിന്നറിയില്ല. Oh, good read. He read നിനക്ക് that എന്നെ really അറിയില്ല. well and stopped it. അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ശരിക്കാ. Well, quality കുഴപ്പമില്ല. clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. ഞാൻ ആരെയും പറയാറില്ല. Showed ഇടയ്ക്കിട്ട് പറയും. plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Good take. Big chance! And that's നീ a അ- tidy finish. നീ അപ്പോഴും Yeah, പറഞ്ഞില്ലേ that's really മെസ്സി well played, Peter. ജയിക്കാം. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. എപ്പിക് ഗെയിം. Manchester United go up by 2 and are looking good. The crowd are calling for this to be put to bed. നല്ലവനായ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Pele, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് Pele on a strong run here. ഒന്നും പറയാത്ത That's an excellent interception. എപ്പിക് ഗെയിമറെ. Pirlo. Nesta. Turns back here, probably the best option. Vieira. Costa Curta. It's a good run he's making out on the left. ഓ എപ്പിക് ഗെയിമർ. Just a quarter of an hour to play. Messi going face to face with his great rival. That's a lovely, neat pass. Hazard has the space to scheme.
Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Costa Curta. Vieira. This is a promising build-up. Pirlo. And it's Messi. മെസ്സിനെ ലാസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് Messi ജയിക്കുക. going forward. Messi! And he was there to get ഇതെന്തിനാണ്? a vital touch. Messi really must be thinking what he has to do to score there. Norway with their first corner, the first in the game for either side പിന്നെ actually. ജയിക്കാക്കാണ്. മൈക്കിൾ അറ്റാക്ക് മിഡ്ഫീൽഡ് കളിക്കും. പറ്റിച്ചോട്ട. വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ മെസ്സിനെ ആക്കിയേക്കണത്. ഞാൻ എന്നെ ചതിച്ച. കണ്ടോ ഒരു ഗോള് വല്ലാണ്. ഒരു ഗോള് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാറ്റൂട്ടാ. ഗോൾ കീപ്പർ ഇല്ല ഇനി സബ് ഇറക്കാനായിട്ട്. എടാ അത് ഇഷ്ടാ പണിപാളി. മൈക്കിളിനെ ഞാൻ സബ്ബാക്കി. Substitution for Norway. Number ഞാൻ ആരെ നിർത്തും? വേറെ ഗോളില്ല. Number 17. എന്റെ മെസ്സി അല്ലേ നിക്കണത്? Number 23. Dembele. Oh, good fly! Messi. Oh, and that one's done no damage in the end. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Number 18. Pirlo. Number 11. Lam Can't wants to play run onto this. Number 24. Johan Cruyff. Number 4. That was Neymar. probably മെസ്സി asking റിയാക്ട് just ചെയ്യണില്ലല്ലടാ. too much. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Norway have their ചതിയാണ്. second corner now. Bullish header! Nearly, but not quite. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Neymar. Now it's Bale. That is lovely. Adams was in no mood for any of that. Rummenigge. A nice touch. Always goal side. And with that, the end. So smiles all round Lordy. as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry and inspiration. A really satisfying day's work. Eto claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. Your final thoughts, Jim? Manchester United definitely impressing me here, especially the The way man of that the attack match. clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. ഡിവിഷൻ റാങ്ക് ഒന്നുമില്ല ടൈസൺ ബ്രോ. എടാ നിതിൻ തോമസ് വീണ്ടും 500. ചെക്കൻ 500 വീണ്ടും അയച്ചു തന്നു. ജോൺ ഹോണായി നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി? എന്താണ് സംഭവം? എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ ഇത്. എൺപത് പാസ് പ്ലസ് 1 ഗോള് 500. 80 പാസ്സാ. ഡിവിഷനിൽ തന്നെയാണോ? 80 പാസ് പ്ലസ് 1 ഗോള്. എങ്ങനെ വേണേലും പാസ് ഇട്ടാൽ മതിയാ. ഈ കെ അടിക്കാൻ നേരത്ത് റേഞ്ച് റാങ്ക് 1 ഏതാ ചലഞ്ച്? ജോൺ ലോട്ടറി അടിച്ചാണ്. എന്താണ് സംഭവം? ബ്രോ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് PP. എടാ എല്ലാരും ഓട്ടോ PP ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. എല്ലാരും ഓട്ടോ ആണ്. ഡിവിഷൻ 80 പാസ് പ്ലസ് 1 ഗോള്. എങ്ങനെ വേണേലും പാസ് ചെയ്താൽ മതിയാ. ടിക്ക് ടാക്ക് അങ്ങനെ. ഞാനൊന്നടിച്ച് റാങ്ക് 210.
അടിച്ച് റാങ്ക് 780. തൃശ്ശൂരാണല്ലേ? യെസ്, ഡിവിഷൻ 1. ഡിവിഷൻ 1 780 റാങ്ക് അല്ലേ? തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂര്. പാസ് ആൻഡ് 1 ഗോൾ. ആടാ 80 പാസും 1 ഗോൾ അടിക്കണം, അങ്ങനെയല്ലേ? അതെ, പാസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് 80 എണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഞാനും തൃശ്ശൂരാണ്. അവിടെ കൊടുങ്ങല്ലൂര്. F2P ആണ്, എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പൊ കോയിൻ മേടിച്ച് 2-3 പ്ലെയർ എടുത്ത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുവരെ F2P ആണ്. എൻ്റെ എട്ടോ, ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്, പെലെ, മെസ്സി എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. ആകെ പൈസ കൊടുത്തെടുത്ത് സ്മൈക്കിള്, വിയേറ, തുറ. ജോൺ ഞാൻ ചെയ്താൽ മതിയോ? പാസ് എങ്ങനെ വേണേലും ഇടാം, ബട്ട് 1 ഗോൾ. Well, this 4-4-2 formation is often used in 1, the modern era 2, defensively. 3. But it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter. And it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high Oi. up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position. And it's been given away. And here's Messi. And that has left him in a heap. Bellingham. Cannavaro does really well to win the ball there. And it's Scholes. Well, that looks a decent ball. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Argentina clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. And this is Eto'o. And the finish! Goal! Manchester ഇതൊക്കെ ഒരു United! ചലഞ്ചാണോ എന്ന്? Manchester United take the lead. Lacking for neither time nor ഇത് നല്ല space. രസമുള്ള ചലഞ്ച് Could അല്ലേ? scarcely have been more straightforward. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പാസ് So the ഇടാം. first moment of real ടാസ്ക് significance. 1 more Look, he's the difficult. one everyone മെസ്സിനെ expects GK to put the ball ആക്കണം, in the net. എന്നിട്ട് That's what he's paid to do. നമ്മൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോൾ വരാൻ പാടില്ല. അത് ശരി. മെസ്സിനൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അവന്മാര് നല്ല കയറും, കയ്യെത്തൂല കാലെത്തൂല. Messi. And if you have just joined us, still just 1 goal between them. 1-0 the score. He has found a way through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm struggling to work out whether that was brave or a പ്ലസ് bit വിന്നും stupid. വേണമെന്ന് പറയണ്ട വരുന്നടാ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പാസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ Pele. Rijkaard, who does have an assist ശരിയാവില്ല. to his name. And it's Gullit. Nicely weighted ball. Vieira cuts it out. Manchester United really should be happy to let this half run out now and go again second. Look at the space here. Somewhat off target. And here's Scholes. Messi! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Costa Curta. And it's Vieira. There will be 1 minute added time. Rijkaard.
Rijkaard. The whistle's gone, and that's it for the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very 50 much up പാസ് for ഞാൻ ഇപ്പം grabs. തന്നെ ഇട്ട്. Manchester United iPhone come in ആണോ? at യെസ്. half-time with a 20 Pro 1-0 Max. lead. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of ഓണായി what we've ചേട്ടാ all seen, അഡ്ഡൂസിന് ഒരു Peter. 6K Some കോയിന് incisive play one side, battling qualities on the other. ചെയ്യാൻ I think this പറ്റുമോ? game എന്തോ is ബ്രോ there to be won, ചെയ്തപ്പോ and അഡ്ഡൂസന് a 6 minor റണ്ണോ tweak maybe all it needs വേണമെന്നുണ്ട്. to change it. Manchester Brother. United have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. അത് പാസ് ഇപ്പം തന്നെ ഇട്ട്. ഗുഡ് ഗെയിം ബോയ്സ്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ജോബ്? ഞാനൊരു ഷോപ്പിൽ സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പ്. ഈ മാസം Away we go again. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. It's Ibrahimovic! Boom. Wonderful from Ibrahimovic! About as smooth as it gets. And there we have it, the 2-goal cushion. And that is stunning, just too hot to handle. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Things starting to look very comfortable. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now with 2 up. And the shot's on here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. സിമ്പിളാണ് പാസ്. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Looking for the run. Alvarez. Oh, nice touch. And he's gets his head on it! Oh, the ball's come. In he goes again! A collective sigh of relief from the defence. What about CA? And CA. our very first corner. CA ഒക്കെ പാസ്സാവോ? Messi plays it short. Right, Scholes Brian. is onto this. And now a sudden chance to counter. This might... Alvarez! Oh, that was no routine save. Alvarez is Brian, offering I don't a get right that smile there. സിജാസ്. It's their second corner of the game. ഈ അക്കൗണ്ടന്റാണാ? എവിടെ പുറത്താ? Top shot! യൂറോപ്പ് കൺട്രിയില. Messi tries a shot. Oh, good finish. And that Just is a okay, I'll come. genuine ground eat me up moment. ഞാൻ How സി can you എ be so ഫൈനൽ. careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. വെബ്സൈറ്റ് യമഹ ബ്രോ ലോങ് ബോൾ നല്ലൊരു ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നിനക്ക് മുകളിൽ ഇപ്പം ഈ ഫോർമേഷൻ ഇട്ട് നിനക്ക് മുകളിൽ ഈ 4 പേര് പോരാ 5 ആൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡ് ഇട്ട് അവിടെ ഇട്ട് അങ്ങനെ കളിക്കണം. ആള് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഫോർമേഷൻ ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് പറ്റില്ല. നീ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണതാണ് അതിന് ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ജാസ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കി കളിക്കുന്ന ആളല്ല ബ്രോ.
എൻ്റെ അങ്ങനത്തെ പ്ലെയേഴ്സ് ഇല്ല മെയിനായിട്ട്. ഉള്ള നല്ല എപ്പിക്കൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കളിക്കാനാ. ഞാനങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ട് Number 10, Messi. Number So 26, changes afoot here, and from both നീങ്ങാറില്ല. sides, number 13, Argentina cut their deficit Number and look 8. raring to go again. Scholes. Oh, we have a very Coming on different the game on our field, hands now. number All of a sudden, 14, this one's totally up for grabs. Number 23, Yamal. Bellingham. Oh, he's onto Number this. 22, Beckham. Oh, well played. Number 18, Aguero. Argentina Substitution in really progress. are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Bout of passing here, കളിക്കുമ്പേ really easy on ഞാൻ the എൻ്റെ eye. കളി മറന്നു. Added minutes has been indicated. The final Dribble seconds ചെയ്ത് now. Driving through the middle. ഇത് ഡ്രോ ആവുന്നതുകൊണ്ട് മെസ്സി Oh, ആദിൽ hands on deck ബ്രോ for this one. 24 ലൈവ് ആണ്. അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത്. ഒരു കുഞ്ഞു ചാനലല്ലേ, നമുക്ക് ഈ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ലൈവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂസ് ഒന്നും കിട്ടൂലല്ലോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോടാ, ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറേ നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് വരും. സെറ്റായവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതാണ് ആദിൽ. Substitutions taking place. Beckham with the short one. Bellingham does really well there. And that is it. The referee has seen enough. Manchester United proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle. Oh. They know it could so 104 easily have pass. gone the other way. And they are clearly so happy Just to a have quick won it. reminder today, please So, refrain from voted talking man of the outside match the and stadium. deservedly. ഓക്കെ. രാത്രി മാത്രമേ, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകണ കൊണ്ട് ഞാൻ രാത്രി മാത്രം ലൈവ് ഇട്ടുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ മാസം ഞാൻ ലീവാണ്, വിഷു ഒക്കെ അല്ലേ. ഈ മാസം ഞാൻ കാലത്തും വൈകിട്ട് ഇടും. എൻ്റെ ചാനൽ എടുത്ത് പോയിക്കോ, 5 മാസമായി ലൈവ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. രാവിലെ ലൈവ് ഇടാറില്ല, ലൈവ് ഒന്നും ഇടില്ല, കാരണം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകും. അപ്പം ഇന്ന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണത്. ഇന്ന് മാത്രം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് വിഷമായി. പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അത് ബ്രോ. പേയ്മെന്റ് ഡൺ. എടാ എന്താണത്? ഗൈസ്, ഇത് 2000, 500 വെച്ച് 4, ഇതിലൊരു 500, 2500, 2500 രൂപ ജോൺ ഹോണായുടെ വക. ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേരി. താങ്ക് യു ബ്രോ. ഇനി എന്തോ പറ്റിയെന്ന്, അതാണ് സംഭവം. ഓണായി, നമുക്ക് വല്ല ചലഞ്ച് ആണോ? അണ്ണാ റിച്ച് ആവുന്നു, അതുകൊണ്ട് കോയിൻ മേടിക്കുക അങ്ങോട്ട്, എന്നിട്ട് റോണോ പാക്ക് ഇറക്ക്.
മറ്റേ ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കായിരുന്നു. 250 തന്നാ മതിന്ന്. 3+ ഗോള് 500. ആയ് ജയിച്ചാ ഡിവിഷൻ 1 ആവോ? 25 പോയിന്റ് കിട്ടുമോ? ഡോണ്ട് സ്പെൻഡ് മണി ഓൺ ഗെയിം. ഓഫർ ഉണ്ട്. സ്റ്റിൽ എണ്ണൻ പോയ 2700 ഓഫർ ഉണ്ട്. ഇല്ല ഞാൻ കേറി നോക്കിയല്ല. ഞാൻ രാവിലെ കേറി നോക്കി. ഒരിത് വന്നിരുന്നല്ല. ജോണയുടെ ബസ്സിലെ ടീം എങ്ങനെയുണ്ടാ? നല്ലോണം പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പൈസ. ഓരോ ഗെയിമില് സ്പെൻഡ് ആക്കണ്ട. 3+ goal in 3 matches. കോളേജ് 3 മാച്ചിൽ കളിക്കണം. നാളെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഉറങ്ങണം. നിർത്താനായി 3:15. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ 3:30 ആവും. 11:30 ലൈവ്. ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറില്ല. ഈ ഫുട്ബോൾ പിന്നെ എന്ത് ഗെയിമാണ് കളിക്കണത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? കളിച്ചിരുന്നിട്ട് നിർത്തിയതായിരിക്കുമല്ലോ. പോയിന്റ് 200 രൂപ മാത്രം. 2700 1300 രൂപ മാത്രം. എടാ അത് ഞാൻ കണ്ടില്ലടാ. എൻ്റെ കണ്ടില്ലല്ലോ അത്. പബ്ജി ഞാൻ കളിക്കുമായിരുന്നു. പബ്ജിയിൽ ഞാൻ പ്രോയാണ്. രണ്ടും കളിക്കുമായിരുന്നു. പബ്ജി ഞങ്ങൾ സ്ക്വാഡായിട്ട് കളിച്ചിട്ട് കളി നിർത്തണ ടൈമിൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനായിട്ട് സാധനം. പബ്ജി തന്നെ റൂമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് TDM കളിക്കും. Well, it's hard to ignore Bellingham, Peter, because he's been compared to so many past England greats. His versatility, the unpredictability, those late runs from deep that make him a great threat. Will he reach those heights? He certainly has all the potential. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Yo. Haaland really was well marshalled there because he was denied the opportunity to... Oh, what has happened here? Driven in. Nicely aimed pass. Bellingham. This is the time you need that pace. Yo. Support out wide. He's picked his way through. Decent chance. No, just not quite. Well, height could make all the difference on these set pieces. Android option ഇല്ല അതില് ഫസ്റ്റ്. And a header. അയ്യോടാ. കമന്റ് വായിച്ചിരുന്നാണ്. €1 super chat. Keeping sight of the ball, made a classic move and met it perfectly. So the first moment of Thank you, bro. real significance. എന്തോരം പൈസ Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. അമ്മച്ചിയാൻ. Now it's സൂപ്പർ ചാറ്റ് and the assistant referee സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്ത് 3-4 എണ്ണം കൂടാണ്ട് പേ ചെയ്തു കുറെ.
Zico. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. It's gone for a throw-in. ചാൻസ് തന്നെ Nearly half an hour gone here. Strong challenge, that could leave a mark. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. He has found the way through. Vieira. And the counter is on. വൺ ഷോ പോലെ ഓടി കയറില്ല. Eto. He ran himself into trouble there. Free kick given away. And that's going to be a booking. കഴിഞ്ഞു. Now it's Pele. He's going for goal. It's loose now and they want to get it back. Caught offside that time. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Van Dijk. Manchester United certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Bellingham has found the net here, of course. Zico scooting forward. Zico! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And it's Zico. Zico. That's the end of the first 45. വൺ കോയിൻ Certainly simmered രൂപ along അപ്പോൾ nicely so far. Just the one goal 300 in it, കോയിന് and it's all still 1200 very much up for grabs. ലാഭമല്ലേ? Manchester United trailing by the tightest ലാഭമാണ്. margins at half-time. റിനു സെന്റ് Well, obviously things are not good, Peter. Chai It seems toast. the team were just a bit too busy Thank you, bro. playing within themselves. Rinu, bro. Too tentative. They have to improve and make it fast. ക്ലാസിക് Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the ലാഭമുണ്ടാ. second. പക്ഷെ അതെന്റെ കണ്ടില്ലടാ, ഞാൻ കോയിൻ എടുത്ത് നോക്കിയല്ല. എൻ്റെ ആദ്യം കാണിച്ചത് റൊണാൾഡോ പാക്ക് വന്നപ്പോ. അടുത്ത മാച്ച് എൻ്റെ 100 പാസ് പ്ലസ് 2 ഗോള് 500. ഏട്ടാ ഞാൻ പോട്ടാ, ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോണ്. പൊന്നെ ജോണായി ഞാൻ 24 മണിക്കൂർ ആക്കൂട്ട ലൈവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ. ഓ മുടി മുട്ട അടിക്ക് ലുക്കാവും, കട്ടപ്പ പോലെ ആവും ബാഹുബലിയില്ല. സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കും. And here is the first touch of the second half. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Played in. Tries to get it clear. Rijkaard. Tries one from range. Oh. Crossbar comes to the rescue. This time surely. today. Brazil have കുഴപ്പമില്ലടാ, their second corner now. ഇത്ര നേരം തന്നത് എനിക്ക് വലിയ കാര്യമാണ്. ഓണായി. Impressive jump. He's done very well to get to that. Kvaratskhelia is offering a wry smile there. Yamal. Zico. It's a good run he's making out on the left.
He's found a way through. He has a look out. Well, it's definitely the right attitude and attendance for this application, match Peter. was They've got to keep pushing. This is a 71,649. really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Zico is always playing with one eye on the spectacular. Rijkaard charging forward, the ball at his feet. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും. Oh, that's neat. Kvaratskhelia. We always look the favourite there. വായോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും വായോ, ഓഫർ തന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാരും വായോ. Vieira clears it away. And a chance! It's run loose. Who's going to get there? Manchester United. He's having a hit! Oh, terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? അടുത്ത മാച്ച് എടാ, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തണം ഞാൻ. അവൻ ഓഫർ തന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ കളിക്കണില്ല. തലവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നാളെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്, നേരത്തെ പോണം. Into the last quarter of an hour. Bastoni. And it's Zico. That is good strength. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And that's gone loose. Might be danger here. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, well played, well played. Brazil can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Zico. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Oh, he's defended very well against those tricky feet. And that is as far as it goes. So in the end, one goal did it. എല്ലാ ദിവസവും ഈ ടൈമിലടാ, ഈ ടൈമിലല്ലടാ, 11:30 തുടങ്ങിയാണ്. 10 പാസ് പ്ലസ് 3 ഗോള്. വേണ്ട, ഞാൻ പോട്ടെ. നാളെ കാലത്ത് പോണം എനിക്ക്. ഉറങ്ങി എണീക്കില്ല, അതാണ്. പിന്നെ 4 മണിയാവും. 3:30. 4 മണിക്കൂറായി ലൈവ്. കറക്റ്റ് 4 മണിക്കൂർ. 3 മണിക്കൂർ 59 മിനിറ്റും 30 സെക്കൻഡായി. ഓണായി അത് 50 500 ആക്ക്. ഓഫർ തരണ്ട, നീ വെറുതെ വായോ. പൈസ ഇതിന്റെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ. അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. കളിക്കാൻ 2 ദിവസം വേണ്ട. കുഴപ്പമില്ല. ചെക്കൻ കൊറേ ചെയ്ത്, ഞാനില്ലേ 2500 ചെയ്ത്. 4000 കിട്ടാനുള്ള വകയുണ്ട്. എടാ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവനെ കൊണ്ട് പറ്റണ ചെയ്യണുണ്ട്. എത്ര വരെ പോകുന്നു. ബ്രോ, താങ്ക് യു സപ്പോർട്ടിന്, സൂപ്പർ ചാറ്റിന്, എല്ലാത്തിനും. ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ബ്രോ. ഇനി ചലഞ്ച് തരണത് 500 പീസ് 50 പാസ് പ്ലസ് 3 ഗോൾ. എന്ത്
വേണ്ട ജോൺ ഹോണായി വേണ്ടാ വിട്ടേക്ക്. നമുക്ക് അടുത്ത വീക്ക് പടയ്ക്കാം. അല്ല വീക്കല്ലല്ല മന്ത് പറഞ്ഞ. എല്ലാ മന്തും ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതേ അടിപൊളി. ഇത് മിസ്സാക്കല്ലേ എടാ. അങ്ങനെ കളിക്കണോണ്ടല്ല എനിക്ക് കളിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു കളി ഇതായില്ലെങ്കിലും അവനടുത്ത മാച്ച് അതന്നെ തരും. പിന്നെ ലൈഫ് ടൈം ചാൻസ് കുഴപ്പമില്ലടാ. വൺ ഫൈനൽ ഗെയിം ഇല്ലടാ. കുരുത്തം കെട്ടവൻ ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ലടാ. ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ല. പിന്നെ പിന്നെ കുറെ ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് ഗെയിം നോക്ക്. ലാസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഇട്ടാ. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഇനി നീ ഓഫർ തരരുതിട്ടാ പ്ലീസ്. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് 3000 പൈസ കിട്ടാൻ അത് നാളെ പൊട്ടി പോയി. എന്നിട്ടത് കണ്ടന്റ് ആക്ക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 5K എടുക്ക. 5K എടുക്ക. ദിസ് ഇസ് ബിസിനസ്. വാ. അതിപ്പോ നടക്കൂല. കോഡെല്ലാം ലാസ്റ്റ് മാച്ച് എന്നിട്ടാണ് ചാലഞ്ച്. 3 ഗോള് 50 പാസ് എങ്ങനെ വന്നാലും വരും. 3 ഗോളാണ് അടിക്കാൻ പാട്. കഴിച്ചാന്നാ എന്താണ്ടാ സമയത്താണ്. ബ്രോ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണോ? യെസ്, യു ആർ മെസ്സി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ. ഫുഡൊക്കെ 8 മണിക്ക് കഴിച്ചാണ്. വെളുപ്പിന് 4 മണിയാവാറായി. അവൻ യൂറോപ്പിലല്ലാണ്ട വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നാണ്. 2 മണിക്കൂറാ, 1.5 മണിക്കൂറാ, 2.5 മണിക്കൂറാ, അങ്ങനെ എന്തല്ലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അല്ല ഫ്രണ്ട്ലി അവിടെ നിർത്തി ഗെയിം. എൻ്റെ ടൈം അവിടെ രാവിലെ 12 മണിക്കൂറാ, അങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം. അവിടെ എത്ര അറിയണമെന്ന് തോന്നണ്. എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. കീപ്പർ മാത്രമല്ല അവൻ. സോറി, ഇവിടെ ടൈം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് ജോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ല. വെളുപ്പിന് 3:30 കഴിഞ്ഞു.
3:30 കറക്റ്റ്. പിന്നെ 3:30. ഞാൻ ആലോചിക്കേ ഇതുവരെ നേരായി 11:30 ലൈവാണ്. നാളെ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകണം കാലത്ത്. അതാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത്. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Luka Modric. He's someone, Peter, who reads the game that little bit quicker than everyone else. He's got fantastic technique too, and that allows him to weigh his through balls to near perfection, as well as keep hold of it when he's under pressure. He's a real leader out there, someone who can take control €1 of the game സൂപ്പർ ചാറ്റ്. and maintain വീണ്ടും ജോൺ ഹോണായി. He would be the obvious Yes, choice, wouldn't he? He yes, certainly yes, has all the right qualities. നെറ്റ് ഷോക്ക് ഭയങ്കര. It's a good 30, നെറ്റ്വർക്ക് ഇതെങ്ങനെ 35 സെറ്റ് ആക്കണം yards എനിക്ക് out അറിയില്ല. this. ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു. Not too many have the power or ഭയങ്കര indeed the ഡിലേ ആണ് ഗെയിം. accuracy from this range. നിങ്ങൾക്ക് ലാഗ് Dares to തോന്നൂല. have a go? കാരണം Ferdinand cuts it out. ക്യാപ്ചർ കാർഡൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. Here's Cristiano Ronaldo. And here's Rooney. A quick look, thought about cutting inside. അയ്യോ, That can happen to anyone. It's truly unlucky for him, but it's just the way it is. ഗോളാ. So one moment's crazy confusion, but they all count. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. And this is Ronaldo. Now it's Ibrahimovic. Ibrahimovic proves just a little bit too strong. Costa Curta is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. അടിച്ചാണ്ട ഞാനത് ത്രൂ ആയത്. Ferdinand can clear it away. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. It's a good spell of possession, this. Ferdinand defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Lovely. It's Ibrahimovic! And that's in. Manchester United are back on level terms. എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ച? Did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. കേക്കണം. Manchester United ദിവസം restore ജീവിച്ചു parity. പോകണമെങ്കിൽ. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. വെച്ചതല്ലടത് അഡ്ഡൂസന്റെ കയ്യില്. Zola. Caggiolu looking to hit the byline here. That's tidy. Caggiolu venturing down the left. And he welcomes it in. Neto in the hunt and looking threatening. Chance here to counter. Knocks it into space. And now they can clear their lines. വീണ്ടും ജോൺ ഹോണായി €1 സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ഇതെന്ത് പറ്റി? And here's Messi. Can he get it through? That's a good ball. Pele! I've got to be quick to recover this. That's a sharp pass. Zola. 2 added minutes has been indicated. Deep into stoppage time. The ball has bounced loose now. And we've reached half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good ന്യൂ go. സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ്. താങ്ക് യു ബ്രോ. All square. വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. Intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping Oh, for a big up Stari. in the second half. ബ്രോ സ്റ്റാർ വൈറ്റ് എന്നാണ്. Manchester United get the ball rolling from
4 സ്റ്റാർ വെയിറ്റ്. Manchester United clearly ഒരുമിച്ച് have been ഇങ്ങനെ the better side here. അടിക്കണാരം കൊണ്ടേ So if I was to മനസ്സിലാവണില്ല say ഇപ്പൊ. anything to them, it would be just keep going. If it's not Towering header. Big വേണ്ടത് moment. Massive goal. രക്ഷയില്ല ജോണെ. well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's ഞാൻ usually പറഞ്ഞില്ലേ something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. It was one. It's Ibrahimovic. Goal. ചലഞ്ചിന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ? All square in a matter of moments. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Quite a game this, all square again. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. 70,987. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Good running, strong and purposeful. And here's Ibrahimovic. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Solar. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Oh, that's a very decent ball now. Vieira. Messi, who does have an assist to his name. Ball played for Rijkaard. Half an hour gone in the second half. Cafu kept aware, and it is reclaimed easily. And he plays one through. Oh, that's fabulous. Manchester Last United chance. clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Now, can they get him away? And this is Pele. പോയി. Modric did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. A lot of space here, a real opportunity. And it's Ibrahimovic. And here's Cristiano Ronaldo. And he's only too happy to take that back. Cristiano Ronaldo ploughing through the middle. Messi. Now it's Ibrahimovic. And the through ball. And this is Pele. Pele! ഓ Oh, wow, that's crazy! So is that it? Is this the ഗോൾ moment അടിച്ച് they 3+ stole it? അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. 50 പാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടറിയണം. Sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the Yeah, counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. ആരുടെങ്കിലും ഫുള്ള് കോയിനുള്ള ട്രഷർ ലിങ്ക് ഉണ്ടോ? And there goes the final whistle. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so very, very good. Ibrahimovic claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. ഉണ്ടായി. So a game Four of ball draws ആണ് and tiny margins, so many what ifs and what കൊടുത്തത്. might have beens, but eventually we have a winner. 3+ അല്ലാണ്. എത്രയായിരുന്നു പിന്നെ? 10 പാസ് പ്ലസ് ആയിരുന്നു. എത്ര പാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു?
സക്സസ്ഫുൾ പാസ് 53 കറക്റ്റ്. 67 പാസ്. പാസ് പ്ലസ് ഉണ്ടായി, ഗോൾസും ഉണ്ടായി. ഞാൻ പോട്ടെ, നീ അയച്ചില്ലേ കുഴപ്പമില്ല, വേണ്ട വെറുതെ. റമീസ് സ്ക്വാഡ് കാണിക്കാനാ. എടാ വൈ ജോൺ ഹോണായിക്ക് പ്രാന്തായേ. പേയ്മെന്റ് ഇടാനെന്ന് ഇവനു ഇവൻ സീൻട്ടാ, വൻ സീൻ. 1000. 2000. മെസ്സിയുടെ പാക്കേജ് സ്പിന്നാക്കി ഇല്ല ബ്രോ. താങ്ക് യു ജോൺ ഹോണായി. എടാ എന്താണ്ടത്, ഇതിലും കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും പ്ലേയേഴ്സ്, ഇത്രേ ഉള്ള സ്ക്വാഡ്. പാക്കേജിലടാ കടലാസ് സ്പിന്നാക്കിയില്ലടാ, സ്പിന്നാക്കിയിട്ടില്ല. സ്ലാറ്റാൻ നൈസാണോ? രണ്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ, 2 സ്ലാറ്റാനും ഉണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറൊക്കെ ഉള്ളാരം കൊണ്ട് ഈ സ്ലാറ്റാൻ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് അടിപൊളിയാണ്. ഈ സ്ലാറ്റാനും അടിപൊളിയാണ്. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഉള്ളാരം കൊണ്ടേ കുറച്ചിത് ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും. മറ്റേത് ഹൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചാടൂല. വിയേര എത്ര കോയിന് കിട്ടി? എടാ വിയേര നമ്മുടെ ചാനലിൽ എൽദോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട്, അവൻ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്താണ് 7000 കോയിൻ. അപ്പൊ തുറാമിനെ വിയേറിനെ അങ്ങനെ കിട്ടി. വിയേറിന് എത്രയാണ്, 900ന്റെ 3ാമത്തെ സ്പിന്നിൽ എന്തോ കിട്ടിയതോ. ലാസ്റ്റ് 900ലാണ് തുറാമിനെ കിട്ടിയത്. വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല, തിരിഞ്ഞ് ഫ്രീ സ്പിൻ. സെക്കൻഡ് ഐ ഡി കിട്ടി 2. എടാ സ്റ്റാർ വേണ്ട ജോൺ വേണ്ട, വേണ്ട ചലഞ്ച് വേണ്ട. ഇതന്നെ ചക്കയ്ക്ക് എനിക്ക് പൈസ തരാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് ഗോള് വീണ പോലെ ആയിരുന്നു. ബിൽഡപ്പ് എടുക്കുന്നു, ബിൽഡപ്പാ. പൊന്നു മോനെ സമ്മതിച്ചിട്ട ഞാൻ നിന്നെ, ഭയങ്കരமான ആള്, ഒന്നും പറയാനില്ല. യെസ് ഹോണായി 1000 റുപ്പീസ് ആക്ക് ലാസ്റ്റ് ചലഞ്ച്. വേണ്ടാട്ടാ, ഒന്നും വേണ്ട, 1000 വേണ്ട, 5000 വേണ്ട, പോട്ടെ. വയ്യടാ, തലവേന എടുക്കണേ. PSG ഫാൻസ് കേരള യൂസർ നെയിം 100 പാസ് 500 റുപ്പീസ്. വേണ്ട ഞാൻ പോണു, നീ പിന്നെ അടിച്ചേടാ. എന്താണിത്? ഭ്രാന്തായിരിക്കണേ, ജോൺ ഹോണയ്ക്ക് ഭ്രാന്തായേ. ഹോണായി ചേട്ടാ, ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക, കളിച്ച് നോക്ക്. വേണ്ട ഞാൻ പോട്ടെ, എനിക്ക് ഒന്നാമത് തലവേന എടുക്കുന്നുണ്ട്. 4 മണിയാവാറെ, എനിക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോണം. എനിക്ക് വയ്യാണ്ടാവും, ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോണം, ലോങ് ആണ്. എണീക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കളിച്ചാനെ നാളെ ഫുള്ള് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനാവും.
എന്ത് എല്ലാരും വിചാരിക്കണ്ടാവും എന്ത് ചെറ്റയാണ് ഇങ്ങനെ പൈസ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കളിക്കാണ്ട് പോകുന്നു. വേണ്ടടാ. സിമ്പിൾ മാൻ ഒന്ന് നോക്ക്. എടാ ഇത്ര നേരം ഇവൻ പറഞ്ഞ ചലഞ്ച് നോക്കായിരുന്നു. അവനിക്ക് 3000 രൂപ 500 വെച്ചിട്ട് 6 പ്രാവശ്യം അയച്ച്. ഇനിയും ചെക്കനെ നല്ല മനസ്സത് നമ്മത് മുതലാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. നാളെ വരാം. നീ അല്ലേ നാളെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്. പോട്ടെ, നാളെ കാണാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഗുഡ് നൈറ്റ്. ജോൺ ഹോണായി സപ്പോർട്ടിന് താങ്ക്സ് എല്ലാവർക്കും. റമീസ്, ബ്ലൂ വെയില്, സിജാസ്, പാച്ചു, ബ്രോസ്റ്റാർ, റമീസ്, എല്ലാവർക്കും ബായപ്പാ. എല്ലാവരും നാളെ വായോ. ഓക്കെ, ബൈ. എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടിനും ചേട്ടാ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എടാ വേണ്ട, ലാസ്റ്റ് 4 മണി ആയി. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഒരു നേരവും. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം. അതാണ് ബൈ. ഹായ് പറയാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ബായ് പറഞ്ഞു പോകുവാണോ? കുറെ നേരം എടാ, 4.5 മണിക്കൂറായി ലൈവ്. 4.5 മണിക്കൂർ. യൂസർ നെയിം അടിക്കുമെന്ന് പോട്ടെ. ഒരു യൂസർ നെയിം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും യൂസർ നെയിം ഇടും. പിന്നെ എല്ലാം ഞാൻ നോക്കേണ്ടി വരും. ഒരാളുടെ മാത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ഇവിടെ ഊവയിലെ ഇതൊക്കെ എന്ത് പറ്റി? നാളെ വരാം. നാളെ കളിക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ. എല്ലാവരും നാളെ വരാം. നാളെ ഒരു 11 മണി 11:30 11 മണിയല്ല 11:30 ആകുമ്പോൾ ലൈവ് വരും. തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് സെറ്റാക്കാം. ദുബൈയിലെ ബൈ. ജോൺ ഹോണായി ചലഞ്ച് തന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തരുത്. ഞാൻ പോണ്. See you tomorrow. നാളെ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകണം. എനിക്ക് കാലത്ത് പോകണം. ഉച്ചയ്ക്ക് ഇടാനായിട്ടേ പറ്റൂല. അപ്പം എത്തൂല. രാത്രി തന്നെ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ ഞാൻ. പിന്നെ രാത്രി വന്ന് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ കിടക്കും. കാരണം ഇപ്പം എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇനി കുറച്ച് നേരം കിടന്നിട്ട് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കിടന്നിട്ട് ഒരു 11:30 ആകുമ്പോൾ എണീറ്റ് ലൈവ് ഇടും. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ നാളത്തെ. നല്ല മഴയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പോവില്ല. നല്ല മഴയാണെങ്കിൽ പോവും. അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ്. എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ലാസ്റ്റായിട്ട് ബൈ പറയണം. കുറേ ബൈ പറഞ്ഞ് ഇല്ല. ടാറ്റ. നാളെ കാണാം. മാച്ച് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ പോണ്. ലാസ്റ്റ് പറയാണ്ട് എന്തായിന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ. എൻ്റെ കൊടുക്കട്ടെ. ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വയ്യാണ്ടാവും. അതാണ്. വയ്യാണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നാളെ ലൈവ് ഇടാൻ ഞാൻ വേണ്ടേ? ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി മുതൽ 7 മണി വരെ 7:30 വരെ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, ആഫ്റ്റർനൂൺ വൈകുന്നേരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വന്നത് അടുപ്പിച്ച്. അതാണ് ചില ഒരു 24 മണിക്കൂർ ലൈവ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. പോട്ടെ. ക്ഷീണമില്ല എനിക്ക്. കാണില്ലേ നിങ്ങൾ?